hello, guys. Welcome to another late night Valorant live. This is Martial God after all. Oh, my name is Marshall Menny for a reason. Hello guys. I'm private return live start. Share support group share. Thank you guys. Moderators group share story ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ രാവിലെ ഭയങ്കര ലേറ്റായി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എണീച്ചതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് മുമ്പ് ആഹാരം കഴിച്ച് നേരെ ലൈവ് ഇട്ട് ആറാർക്ക് സീൻ കളി ആറാർക്ക് സീൻ കളി പിആർസ് കഴിഞ്ഞ കളി കളഞ്ഞു, വെറുതെ കളഞ്ഞു. ഞാൻ ലേറ്റായി കറക്റ്റ് സമയം. ഞാൻ ഇപ്പം ലൈവ് വന്നതേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകില്ലടേ. ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ജോയലെ ഹായ് അണ്ണാ, ഇന്ന് എൽഡറിംഗ് ഉണ്ടോ? കളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഇന്ന് വാല കളിക്കണം, എൽഡറിംഗ് കളിക്കണം നോക്കട്ടെ. നമ്മള് ലൈവ് ആണെന്നൊന്ന് അറിയിക്കട്ടെ എല്ലാരും. എല്ലാരും അറിഞ്ഞു വരും. എന്നാലും നന്ദൻ ഹലോ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നോ? നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നോ? ഓ ഓക്കെ, സെറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാ തുടങ്ങിയതാ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു എൽഡറിംഗിന്റെ ലൈവ് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടതാണ്. വന്നതും ഇല്ല, അത് വെറുതെ പ്രൈവറ്റ് ആയി കിടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ എൽഡറിംഗ് ആർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട്? വിഷയമായിരുന്നു ശരിക്കും പറയാം. എന്നെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ലൈവ് കണ്ടിരുന്നൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ. പണി എന്നെ എൽഡറിംഗിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാ? കഴിഞ്ഞ കളി നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തോന്നി കഴിഞ്ഞ മാച്ച് കണ്ടിട്ട്? ഞാൻ ജസ്റ്ററെ എപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. അർജുന അയാളാ എത്തിയല്ലേ? ഇഷാമേ ഹായ്. ആറാർക്ക് വിഷുവരി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം എടേ റഗർ ഗെയിമിംഗ് അണ്ണ എൽഡൻ റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഗോസ്റ്റ് റീകോൺ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ട്രൈ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീമിൽ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് തന്നെ. ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് റീകോൺ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് അത് എന്തിനാണ് കളി? ഗോസ്റ്റ് റീകോൺ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടാ എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്, ഷെയർ ചെയ്യ്. ഉണ്ണിക്കുട്ട അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യടാ അങ്ങോട്ട്. ചുമ വിളിച്ചടേ. എന്തൊരു ബോളത്? സൈറ്റ് കയറി വിട്ടുകൊടുത്താ.
They need to pull off of this. ഇതിപ്പോ കളി പോയനെ. With disaster a സ്പൈക്ക് little ഉള്ളവൻ bit. പോയി Why ഒരു is വെടി Wall വെച്ചേക്കണേ. interesting there? Not sure if that's intentional or not. 4 പേര് തിരിച്ചു ഓടണം. ഒരുത്തൻ മാത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്യണം സൈഫർ. അമ്മ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടണ ഓട്ടം. നിതിൻ ഹായടാ ഹൈ ഹൈ. അണ്ണാ ഇന്ന് നൈറ്റ് വാല കളിക്കുവോ? നോക്കട്ടെ 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 ഇന്ന് എന്ത് കളിക്കും ഞാൻ പറയാം. Elden Ring കളിക്കുവോ വാല കളിക്കുവോ? Forsaken is going to be dumping some util, making some footstep sounds to try to really sell. This is going to be an A-site hit, and so far it is working. RQ continue to linger on this side of the map. More just now with a glance. ഇത് വിഷയം ഞാൻ ഇന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി ഇടുന്നു വിചാരിച്ചില്ല. Dota 2 tutorial ഇടാടാ. Clear out on his util. The cam's now down. He's playing all on his lonesome. Swing around the side, spotting one. Can't find the connection. Divide. Gets away with his life intact. Now it's going to be full 5v5. More able to find one. Something going to be taken down. Or taking out one. കൊള്ളാലോ. ഇവൻ ആ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ വിട്ടൊന്ന് കണ്ടത് പോലില്ല. ഒരാളെ പോലും കണ്ടില്ല സൈഫർ. കണ്ടത് കൊന്നാണ്. PFRX സ്റ്റോംപ് ചെയ്യണം സത്യം പറഞ്ഞ. ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നു. അതല്ലേ ഇപ്പൊ വിളിക്കും. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചവർ ഓൾറെഡി. ചായ വിത്ത് ടെക്ക് പോലെ ചായ വിത്ത് വാലോ അത്രേ ഉള്ളൂ. ചായ വിത്ത് വാലോ. ആനിമേ കൈ എവിടെയായിരുന്നല്ലേ നീ ഇന്നലെ? എൽഡൻ റിംഗ് കാണാൻ വന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ വിഷയമായിരുന്നു. സംതിങ് മുടിയെ വളർന്നു കേട്ടാ. അപ്പന്റെ മോനെ അതെങ്ങനെ മോനെ അപ്പുറത്തെ ടീമില്ല. RRQല് മോനെ എടേ മണി അപ്പുറത്തെടുത്തല്ലേ. ജിങ് വന്നപ്പോ എടുത്ത് കളഞ്ഞു പാവത്തിന്. അള്ളേ അപ്പൊ അത് വിഷയമാണ്. ദിസ് ഇസ് പേഴ്സണൽ. മനസ്സിലായോ? വാസത്തെ ഹായടാ വിലൻ ഹായ് ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഹായ് 5 പേര് 5 man ഓടാൻ പറ്റൂലേ? അയ്യോ ഓ ഡിഫ് അളിയാ പന്നി അളിയാ ദയവായി മോണെയൊക്കെ ചെയ്ത്. അവര് പണ്ണിയടേ. ഫോർസേക്കന്റെ ക്ലച്ച് ആണോ ഇത്? ഓ എടാ ബാക്കിലോട്ട് പോണില്ലേ? പോണ അടിക്കാൻ പോണ്. അയ്യോ നൈസ് ട്രൈഡാ നൈസ് ട്രൈ. ഇനി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ലോട്ടസിൽ എയ്സ് ആരെടുത്തത്? ജിങ് ആയിരിക്കും. ആരെടുത്തത്? അണ്ണാ എനിക്കൊരു എലോൺ ഗെയിമിംഗ് ഹായടാ ഹൈ എടാ ഫോർസേക്കന്റെ എയ്സ് മിസ്സടാ. എന്താണ് കളി വരുന്നത്? ഡിഫ് അടിച്ചു കൊടുത്തു. ജിങ്ങിന് ഡിഫ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഹായ് മണി ഏസ് എടുത്താ അള്ളേ. അത് വേണം കേട്ടോ. അവനെ പാവം ടീമിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കളഞ്ഞു. അവനത് അത് ആദ്യം അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ആരാണെന്ന്. അത് നല്ലൊരു ഏസ്. സത്യം എനിക്ക് സന്തോഷമായി. Splitting, parting, going their own ways, but Forsaken now finding an opening. Money. We're here in mid. Monyet trying to get on a really aggressive angle, just couldn't get tucked away. And yet another interesting ball. Hello bro, hello. Into this fight for Paper Rex. വലിയ വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത്. Still challenging that space. നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് ആളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എവിടെയാണ് ആൾക്കാര്? Control completely in favor of Paper Rex. Very sad here, but market not really being paid attention to whatsoever. Big push in from Elmimore all the way around to the defender's spawn, but nothing's going to be noted. Instead, just Paper Rex drifting their way across through mid. Now working their way into that A site. Into the 4v5. The question, RQ, do they go for this retake or do they just opt to save? Because again, their economy is not in a good spot. Only Xfero really has any kind of cash. Monster on the loose. If you can find that one kill and get the neural theft, yeah, I think there's potential to go for it for RQ, but otherwise I think they've already resigned it. Yeah, I think you're absolutely right. Yeah.
Just not feeling confident enough to be able to try to make the play. I mean, overall, it is a measured response from RRQ, but it doesn't feel good at all for them to allow PaperX to get up to 6. They're really committing towards some of these pushes from PaperX. It's cost them a couple times because PaperX has been willing to change direction, and PaperX is on the hunt. Getting into spawn, no ambiguity about it. Nope. I mean, we're finding the first, finding the second. We'll at least be able to deal a bit of additional damage here on the back end. Granted, you know, the economy for PaperX not the most built up. Truthear gate Still a 6th round of victory for them. And you don't give any ult orbs over to Elm anymore. Already at his thrash. Yeah. That's, you know, not bad at all for PaperX. You don't mind that. Looking really, really good on this attacker side. Even on the rounds where they're losing, it's so close. That same anti-Jing trap wire. Cyber Cage. Try to use that to obscure himself. The wires get tripped or cleared. PaperX doing their diligence right now. Mid pings come out for RRQ. Worried that once again maybe something had crept up into that territory as he had done earlier. That's Xfero taken down on the entry here into the B side. Jemkin gonna be able to find one piece, but something on the wayside. Wall gonna be set up. Spike planted. Divine able to get that one down to the wall. So much util to clear this B main presence. Oh, mind freak. Oh, yeah, it's watching for it though. Wise to this flank. RRQ now gives the man advantage here to the side of RRQ. Their own Thrash now in play. Checking out around the site, trying to see if he can spot anything. As Divine ends up falling down. Now Jing, last man standing. Money kind of position to actually make it happen. We'll just have to back away. Diffuse comes in. RRQ find their third round win. Just great awareness here from RRQ across the entire round. This time they're not really overcommitting anything. And then in that post plan, they're very aware that with this 5v3, there's going to be attempted lurks and flanks, and Monyet reads it so well. Retreat there. round has to get out of B main. I mean, there's all the breach utilities, there's the thrash, there's everything you could want to clear that space. Money 100% expect those lurks. And Market kind of like, you know, 2 over on Icebox. You always got to suspect that there's going to be that flank coming through after the flank comes in on B. Correct. Absolutely. Monyet very aware of the timings. We're going to be in play. Is that going to be clearable here? Available here as DyAc headshot. 3v4 proper 3v4 RRQ 3 ബാക്കി PRX ന് 4 പേര് crashing across tap onto the diffuse tap ചെയ്തു really hold for this one at all. എല്ലാരും ചത്ത് This is going to be a firing squad from അത് PaperX. കൊള്ളാം PRX ന് നല്ല റൗണ്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടിലൻ റൗണ്ട് PRX ന് അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ വാൾ ഇടണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴും and able to get the spike planted. Wingman isn't able to plant the spike there. ഇട്ടതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ സത്യം അൾട്ടി ഇട്ട ഹെഡ്ഷോട്ട് അൾട്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ പോലെ ഹെഡ്ഷോട്ട് ദവായി വിഷയമായിരുന്നു മൈൻഡ് ഫ്രീക്കും ദവായും കൂടെ അടിച്ച് പണി കളഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നൈസ് ആയിരുന്നു എൻജോയ്ഡ് ആ ലോട്ട് ചേട്ടാ താങ്ക് യു റാൻഡം ഗെയിമർ താങ്ക് യു എടാ ഈ പുതിയ കളിയെ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മാക്സിമം ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള കളിയൊന്നും ഇവിടെ ആരും ലൈവ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതെന്തായാലും ഇനി ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
As the wingman once again gonna go rushing across. Oh, yo! Quite able to connect. DyAc. Now Rez brings Forsaken back into the fold. So once again a 45. Oh, ഇത്തവണ ലെർക്ക് ഒന്ന് പണി കേട്ടോ എല്ലാവരും. അവർ എക്സ്പെക്ട് പോലും ചെയ്തില്ലടേ. ഓ, നെയ്ഡും വേഷത്തിലൊരു കുളിപ്പിച്ചടേ. സംതിങ് മാത്രം ബാക്കി ഒരു 1v3 സിറ്റുവേഷൻ. ഓ, ക്വിക്ക് ക്ലിയർ. ഒരു സമയം കൊടുത്തില്ല. അയ്യോ, വിഫ്. അത് വിഫ് അല്ലടാ, നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ മതിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഇതേ കാണാം, ഒരു പിരിയെ കാണാവൂ. എന്നാ നല്ലൊരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യൂ അണ്ടർ 10K. ബാക്കി എല്ലാം ഫുള്ളി അപ്ഗ്രേഡഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം കീബോർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ കീബോർഡ് ബാക്കി എല്ലാം മൗസ്, പ്രോസസർ, റാം, ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് കീബോർഡ്. അപ്പം എല്ലാം അപ്ഗ്രേഡഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം. Bad Fox, thank you for the 20 rupees super chat. Thank you for the 20 rupees super chat. Bad Fox, welcome to the stream. First super chat on a live stream. Eda, thank you da. Spike. We're here towards A. Jemkin, Elmimore. Very, very close. They get the info off the Dizzy as well. Late watch party. സത്യം. ഞാൻ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ലേറ്റ് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ. ഇന്നലെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഗെയിം വാസ് ഓസം. താങ്ക് യു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ കണ്ടു നോക്കണേ. എൽഡൻ റിംഗ് ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് കളിച്ചത്. ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സ്, ഇനി അതിലൊന്നും കൂട്ടാനില്ല. ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ ആ കളി കളിക്കണം ഗൈസ്. അത് ഞാൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കളികൾ ഇഷ്ടമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല, ഒരു 200-300 പേർക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട്. അത് ഇത് ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ കളിക്കണാനൊക്കെ, ഈ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കളികളൊക്കെ. എൽഡൻ റിംഗ് പുതിയതൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിൽ അത് വിഷയമാണത്. അയ്യോ, അത് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് 2-3 കില്ല് കിട്ടിയാ. ഉടനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണ്ടായിരുന്നു. ജെംകിൻ എന്താ അടി അടിക്കുന്നതാടാ. ജെംകിൻ ആരാണ്? ചായ കുടിച്ചോ? ഗ്രീൻ ടീ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിക്കുള്ളൂ, പാൽ ചായ ഒരെണ്ണം. എല്ലാം കുറച്ച്. അയ്യോ, സ്പോട്ടി അടിച്ചു കളഞ്ഞു. ജെംകിൻ കിടിലൻ കളി കേട്ടാ. to make this work. Straight goes in the challenge. Oh, shot right. Freak duel എടുക്കുന്ന machine. Jemkin still tempting fate. Challenges forward. Finds that elimination. It's going to be 7-5. നാടേ വില്ലൻ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ഏസ് ഉണ്ട് ടെൻസിന്റെ. അണ്ണാ ലേറ്റ് ആയത് എന്ത്? എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങിയ രാവിലെ ആയി. ഡയറ്റിംഗ് ആണോ? ചെറുതായിട്ട്, വലിയ ഡയറ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രായം വരെയൊക്കെ എല്ലാം തിന്നാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിന്നാൻ പറ്റാതെ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തിന്നാതെ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത്. ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റേ പട്ടിയെ പോലെ ചായ കുടിക്കരുത്, 4-4 ചായ കുടിക്കരുത് ദിവസം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത്, പിന്നെ ദിവസം ഒരു വർക്കൗട്ട്, ഷട്ടിലോ സ്വിമ്മിങ്ങോ ജിമ്മോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ ബോഡി അനങ്ങനെ ഒരു വർക്കൗട്ട്. ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബോഡി അനങ്ങൂല, ബാക്കി കളിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യും. PaperX been on the up and up as far as their defensive halves have been concerned. I mean, you know, with that piece, that's where that came to fruition, was him just rushing out of mid into tiles. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ നന്നായി ഗൈസ്. ഒരു നമ്മളിപ്പം റീസെൻ്റ് 10 ബാറ്റിൽ പാസ് ഗീവ് അവേ നടത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വാച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗീവ് അവേ ഇവിടെ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ ഓൾറെഡി ഫണ്ടൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു. എന്ത് ഗീവ് അവേ നടത്തണം എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം. അത് ചിലപ്പം ബാറ്റിൽ പാസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ ഉടനെ തന്നെ കാണും ഗീവ് അവേ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗീവ് അവേ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഗീവ് അവേ നടത്താം, ക്ലബ് ചെയ്ത രീതിയിൽ നടത്താം. ഞാനിപ്പോൾ റീൽസ് ഇടും. VCT പെസിഫിക് ബണ്ടിൽ ഗീവ് അവേ ഞാൻ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ബണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ fall for. Multiple players all leaning towards this B side of the map.
Just going to be grabbing the orb out into A. ബാറ്റിൽ പാസ് ആണ് It's coming down, but now the rotate's already beginning here for ഷോ Paper Rex. ബാറ്റിൽ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്കിൻ ആവില്ലും കൊടുക്കാൻ നോക്കട്ടെ. Slow about from the Divide. Random Trying to mono just go ahead and skin come up the works a little bit more. On yet. Opposite side of the smoke. Divide looking for a timing. Going on the hunt, swinging around here. Off the flank, but Dizzy is alert to presence on that side of the map, so now has to reroute. Looks over towards Boba. Nothing spotted, but okay, then jumping out to the open. Divide. Looking for a little bit more, but it's going to be Divide collecting a 36 Pharaoh balls. Estrella, the last one standing, rides the wall up to the top. He's going to be taken down, but he just doesn't know which way to look. Paper Rex will tie up 3-3 on pistols across the series. Well, they will take one step closer to closing out this set. Look, and it's just the early thank you, bro. Thank you As for soon as all he the snatches support, that, man. everybody's hauling ass over to the other side of the map, and Device just playing his life. And brilliantly so. And he waits for the rest of the team to arrive. You know, he tries to play through that smoke on the back of that divvy. സ്റ്റാറ്റസ് ചാലഞ്ച് ഇതുവരെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൽഡൻ റിംഗ് തന്നെ കളി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങും കേട്ടോ സ്റ്റാറ്റസ് ബ്രോ. Just swings right out, starts knocking people down with the classic. And that wall again, so valuable. Potentially, I mean, just really makes it difficult. ഫസ്റ്റ് മോണറ്ററി ഏസ് ഉണ്ട് പിസ്റ്റൽ ഉണ്ട്. കണ്ടു നോക്കാം നോക്കാം പോളെ കണ്ടു നോക്കാം. On the other side of it. പോളെ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. Early info there. On the Divide, has to use the slow arms. Divide ആണ് DyAcൽ ഇത് കളിക്കുന്നത്. ജിങ് അല്ലല്ലേ. Just be a slow approach, playing this out a little bit more quietly. വരണവേ ഉള്ളൂ. Geng G versus G കാണുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ അത് കാണാൻ ഞാൻ വന്നത് തന്നെ. GeForce RRQ അല്ലേ? ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാ? GeForce നമ്മൾ അങ്ങനെ കമ്പനിയാണ്, നിനക്കറിയാവോ? He's the only one there initially. Here we go. Blast back and forth. Mosh avoided, but now players out into the open. The kills being found. Jing collecting 2. The drop down into the cyber cage. It's instant death for Sparrow. He gets surrounded again. 2 kills can be found in reply, but that's about it. Paper Rex. Will carry over 3 players, 2 Bulldogs and a Spectre. PRX കിടിലൻ കളി കളിച്ചു Yeah, and that's both പക്ഷേ ഒരു pistols. കാര്യമുണ്ട്, ഇനിയാണ് ബൈ റൗണ്ട് പറഞ്ഞത്. That's devastating for RRQ, can you do it? Hoping to find ജിങ് റേസ് ആണ്. അതെ അതെ അതെ, സൈബർ പങ്ക് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് കളിക്കും. സൈബർ പങ്കിന് കളിക്കണോ? being really aggressive. Again, these ഞാൻ 4-1 ഹോഗ്വാർട്സ് setups. ലെഗസി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇത് രണ്ടും തീർന്നുമ്പോഴത്തേക്കും വൂക്കോങ് ഇറങ്ങും. മറ്റേ നമ്മുടെ മങ്കി കിങ്ങിന്റെ കളി ഉണ്ടല്ലോ പുതിയ ടോർണമെന്റ്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. Devi's doing a great job of പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സുഷിമ kind of playing a little bit of നമ്മുടെ contain ബുക്ക് മേടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ and then കളിക്കും. just delay, keeping himself alive. Oh my. Oh, looking for the punish, but Jing able to find എന്തോന്നാ that orb. നടക്കണേ? Gets out, a little bit of damage going to be ജിങ് taken from him. ആൾക്കാർ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല. ജിങ് ഇതാ ചാവാറായി. Not something that's going to be coming through quickly whatsoever. Looks like he might just hightail it over towards me. ഈവൻ ദവായൊക്കെ 100 രൂപയല്ലേ വാങ്ങുന്നു, 1300 ഉണ്ടല്ലേ? Oh man. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Something you've got to be expecting that trip right outside the door. He's got a crossfire. അടുത്ത ന്യൂ ഗെയിം ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി. Yeah, I mean, Astray just swinging out Ghost of wide. Tsushima. Something more than prepared. Now breachless here at RRQ. ഇന്ന് എല്ലാം റിംഗ് ഉണ്ടോ? കളിക്കാം നോക്കട്ടെ. Astray going to be IGLing here from the grave where it looks like it's going to be just a dry swing and a Jim eats an immense amount of damage, but still does find the shot. A sight relatively broken open. Sparrow. Oh no. Oh, timing gorgeous from him. അളി ഇവനെ വളഞ്ഞു ഓടി കളിയാ. It's going to be blocked, but Sparrow here's the footstep. He strikes. He finds the kill. He gets himself a third. എന്റെ അളിയ സൈഫർ കളിച്ച കളിയുണ്ട്. ആ കേജിൽ അടിച്ചണ്ട അളിയ. Yeah, I mean, again, I love the way X-Pharaoh plays this map. He's so good at reading weaknesses in the enemy's formations and their defenses. In this case, he just sneaks right underneath top mid and catches them completely unawares. Zowie was just swapping into his gun. Maybe just in that moment, Zowie had realized, hey, we left the space open. Maybe somebody's here. ഞാനും വിലംബ്രോ വൈപ്പറും കൂടെ കളിക്കാൻ ആലോചിച്ചു. വിലംബ്രോന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ കളിക്കുമെന്ന്. You got to be nervous as RRQ. Well, 10 seconds have gone by and he hasn't pulled it out yet, so I think that they can breathe a little bit more sigh of relief here. It's not the rush play. No. And it's going to be something taken down. Try to sneak out the side of the smoke. Very bold maneuver from him, but very quickly dealt with. Where is everyone hiding? Really wanted a corpse. Yeah.
He found one. Now you know where Jing's at, and you can go the other way. That's huge. Below team name So get their mind freak, but fault line will very much assist in them doing so. Paranoia, ready, waiting, sent for the delay. Set for a shot, but then he's just a hair off. Firing over the shoulder, unable to find the follow-up. Forsaken now swinging through. Spotting out a couple players here. In elbow, goes for the re-swing, and Jimkin able to take his head off. 2v4 showstopper now in play. Spot on the one, the kill found. Estrella on the ground. Spike as well, joining it. 30 seconds left. Shell's not going to be connecting there on the Jimkin. Suddenly it's all on Jing. Swings out, managing to find another. 2 kills remaining. Tap on the plant. Box. Puts an end to that. Another round Just a little bit of a slip up here from Paper Rex is something. It's a little bit over aggressive. And I mean, RRQ is being very, very patient, expecting some kind of crazy play to come through. That gives them the neural theft. Allows them to rotate away from Jing. ഇന്നലത്തെ എൽഡൻ റിംഗ് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണണം. അത് വിഷയമായിരുന്നു. ഇന്നലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു 2-3 ബോസിനെ ഞാൻ ഒരു 2 ബോസിനെ കൊന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വാളെടുത്ത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊല്ലാൻ മുട്ടാൻ പാടാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ 2-3 വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെ ഞാൻ കൊന്നൊന്നുമില്ല എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ. അവിടെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ ലെവലിൽ കൊല്ലേണ്ടതല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ ആ ലെവലിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊന്നുണ്ടോ ബ്രോ. അവിടെ ഏത് റൗണ്ട് കൗണ്ട് ബിസൈഡ് ടീം നെയിം ദർ ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് അതെന്താ എന്നാ ചോദിച്ചത് തന്നെ. നോക്കട്ടെ. ഇത് VCT കൊള്ളാം. സ്റ്റേജൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മെന്നിയണ്ണൻ മൈൻഡ് പോലും ഇല്ല. പുവർ മീ. റെഡ് എവിടെ കാണാത്തോണ്ടാടാ. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ബോസ് ഫൈറ്റ്. അത് മുഴുവൻ അത് തന്നെ. ടോട്ടൽ 3 ബോസ് ഫൈറ്റ്. 3 പേരെ കൊന്നല്ലേ. And he's generally not bad at it, but maybe now you want to wait to keep that in your back pocket until you have a little bit more kind of fear in RRQ. Stage nice ആണ്. Specmone ഹൈഡാ. Market or Paper Rex. It's just going to be some kind of aggressive hit, but the crossfire for RRQ looks like it could shut this right down if it is fast. There's my buddy. Big push out in the mid. Are you mid push or expect ചെയ്യുന്നുണ്ടാടേ? Some pot shots. They know that he's here. Dizzy up over the top. അളേ പണ്ണി. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ബാക്കപ്പ് വന്നു കവർ ഫയർ. Now needs to try to protect that weapon. Paranoia can be Aliyan. എടാ ബോൾ മൂഞ്ചിപ്പോടാ. എടാ നൈസ് ട്രൈ ആയിരുന്നു. നൈസ് ട്രൈ അല്ലടാ. കളി ജയിച്ചോ പിയറക്സ്. എൻ്റെ അളിയാ. Somehow, some way, എന്തൊരു കളിയാടാ. ബെന്നി വൈപ്പർ RG ഉണ്ണി ചേഞ്ച് ടുഗദർ വൈപ്പർ ലീഡിംഗ് റോൾ നന്നായിരിക്കും. Sort of play from Paper Rex. It's just a slow creep up around the side. The Dizzy makes contact, and that's when everybody starts striking. And I don't know how in the world divide. How does this classic work like this? I don't know. Please explain. He has been ശരിയാണ്. So we can't even give that a shout. Buy whatever classic that is. Bro, എല്ലാം സ്ട്രീം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇത് കഴിയട്ടെ. നമ്മളെ മെയിൻ വാലറന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മള് പിന്നെ എൽഡൻ റിംഗ് കളിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Paper Rex are going to be poised to try to go for a retake. They have a rest. They have that thrash. Try to clear some space. They've waited out the showstopper. No, but they've got a couple ults for RRQ. Rolling Thunder, Thrash of their own. ഇതിൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they know where this is coming from. അയ്യോ അവന്റെ പട്ടി കടിച്ചില്ലേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ് അളിയാ 3v3 എടാ 2v3 എടാ പണ്ണി. RRQ മുട്ടൻ കളിയടേ. Unnecessary win on the round. Holy ചത്ത് സേവ് ഇല്ല. എടാ RRQ വിഷയം കളി. Geng G വേഴ്സസ് ഗ്ലോബൽ Esports. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ഗയ്സ്. നമുക്ക് കാണണം. ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ടു ഗ്ലോബൽ Esports. അസന്റ് മാപ്പ് ആയിരുന്നു കാണേണ്ടത്. PRX ത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടൻ ത്രോ. ദവായൊക്കെ സോവ കോമഡി ആയിരുന്നു. റീകോണൊക്കെ
രസമായിട്ട് ബാല കളിക്കടേ അവൻ എൻ്റെ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവന് ഞാൻ പിന്നെ പണ്ടേ കുറെയൊക്കെ ലാനി കളിച്ച് തള്ളക്കുളി ആയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിഷയമില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കളിക്കണ്ട വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം ആ ചെയിൻ ടുഗദർ കളിക്കാൻ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അവൻ്റെ അടുത്ത് അത് ചോദിച്ചു നോക്കാം ചെയിൻ ടുഗദർ കളിക്കാൻ വരുമെങ്കിൽ അവനെ വിളിക്കാം any attention toward that side of the map. നല്ലൊരു ഐഡിയ അല്ലേ At least for now. Getting close to some big alt cycles for Paper Rex. Rolling Thunder almost there. Another neural theft for Xfero. He has been killer some of these rounds. Big multi-kills. And a big headshot. That spike now taken down. Rolling Thunder to go ahead and create some space. Paint shells have to come out from Jemkin. Just to try to hold them off. Forsaken will eat a little bit of damage as flashes start flying. Turn on that one. Forsaken finds another headshot. Also came on the end. മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കാണുന്ന സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ to try to utilize and they're drifting towards him on this side of the map. He sat up. Do they expect this at all? They have a boombot. They have a wingman. Do they check these corners is the question. ചേടാ മോനെ ലൈക്ക് അടിച്ച എല്ലാരും Just go ahead and make some noise. Start rotating back across. മെന്നി ഉണ്ണി എത്തിയിരിക്കാൻ വൈപ്പർ അത് കൊള്ളായിരിക്കും ഉണ്ണി വിളിക്കല്ലേ അവന് സമയമില്ലടെ അവൻ അവനെ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് തെറിയും കേട്ടിരിക്കണമെന്നുള്ള അവൻ ദൈവമാണ് അവൻ മറ്റേ എന്തൊരു കമ്പനിയിലെ മുട്ടൻ സ്കില്ലാണ് ഹൈലി പെയ്ഡ് വർക്കർ പൂജിയാണ് അവൻ ഉണ്ണി Turns away for a brief little moment. Just get away from the shot. Girl spotted Mosh now. Thrown at something's feet and forces him back. He waits it out the Dizzy. Sent. Wingman gonna be sent. That can be quick cleared, however. Jemkin setting out those shots. He knows his position here at market. Something trying to connect വന്നില്ല അവിടെ കോണ്ടാക്ട് വന്നില്ല takes out the first. Dizzy cleared. The drop ആളിയാ RRQ വിഷയം കളി an RRQ rescue the only stream that I have watched till 4 AM is your Elden Ring stream. Oh, Ashine, thank you da. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റ് ആയത് വരാനായിട്ട് രജിത്തെ ഹായ് എന്തിനുണ്ടല്ലോ വിശേഷം iPhone 13 ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ബാറ്ററി ഡ്രെയിനിങ് ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ഐ ആം ഹാവിംഗ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ല ഓഫറൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുത്ത് മാറ്റി എൻ്റെ ഫോൺ ഒരു 10,000 5,000 വല്ലതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ തരും പ്രൊമോഷൻ വല്ലതും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ ഇത് സ്റ്റോർ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് അങ്ങനെ മാറ്റി ഞാൻ വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞ് വച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന റിസ്ക് ആണ് എന്തൊരു സാധനമാണെങ്കിലും I mean, again, you have to be so cautious. RRQ നല്ല കളി one of these traps is going to be laid, and RRQ has to take a lot of time off the clock, trying to figure things out. Thrash there to make sure he can get the ultimate. That's a showstopper for him. That immediately sends PRX packing. Just Forsaken over here. Oh my God! Someone got that. Destroyed the entire fucking push. Destroyed the whole team. സത്യമാണ് Elden Ring കിടുവാണ്. താങ്ക് യുടാ ഗൈസ് ആരെങ്കിലും ഇന്നലെ സ്ട്രീം കണ്ടില്ലേ കാണണം കേട്ടോ വിറ്റായിരുന്നത് Elden Ring കിടിലൻ കളി കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ആ കളി ഒരു എന്നെ പോലെ ഒരാളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സ്റ്റോറി മോഡ് പണ്ടും കണ്ടോ കളിച്ചാണ് പിന്നെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കളി എത്ര വർഷം മുമ്പ് കളിച്ചായിരിക്കും ഒരു 15 വർഷം മുമ്പോ എന്തോ കളിച്ചാണ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ഞാൻ പണ്ട് സോൾ റിവർ ബ്ലഡ് ഓമനൊക്കെയാണ് പണ്ട് അവസാനം കളിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളായി എനിക്ക് ആ കളി ഭയങ്കര പാടായിട്ട് തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളായിട്ട് സെറ്റ് ആവാനോ ഒരു സമയമില്ല നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമയമില്ല അതിൽ നേരെ ബോസ് ഫൈറ്റ് നേരെ മറ്റേ അതും സാധാരണക്കാരെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞവന്മാർ മുട്ടം കിടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ കൊന്ന് റാങ്ക് അപ്പ് ആയമാരുണ്ടോ അവന്മാരെ തൊടാൻ പറ്റില്ല കുതിരയെ കിട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയോ ഓടി നടന്ന് അടിച്ചു കൊന്നതാണ് ഭയങ്കര പാടാക്കളി ഭയങ്കര പാട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണവരല്ല കാണാൻ കുറച്ച് രസമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും പാടുള്ള ഒരു കളി ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല ബ്ലഡ് ഓമൻ ഓജി കളി നീ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് കളിച്ച കളിയാണ് സോൾ റിവർ ബ്ലഡ് ഓമൻ അതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം കളിക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് How much pressure is RRQ going to be able to put on you? These teams honestly give me overtime.
That would be nice. എൽഡൻ റിങ്ങിനെക്കാളും പാടാണെങ്കിൽ ആദ്യം എൽഡൻ റിങ് കളിക്കട്ടെ, കളിച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാം. ഞാൻ അലക്സിനെ കാണാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അണ്ണ ഇന്ന് സെൻ കളി എന്നാ സെന്റിനെ കളി നോക്കാം. ഇപ്പൊ നീ ഒക്കെ നോക്കാം. സെക്യൂറോ ഈസിയാണ് ബ്രോ. സെക്യൂറോ ഈസിയാണെന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിടേ ലോൺ വോൾഫേ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഗെയിമും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗൈസ്? എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ടൈറ്റിലുകൾ വലിയ വലിയ കളികൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന കളികൾ അപ്പൊ മേടിച്ച് കളിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? റാക്കറ്റ് കളിക്കാനല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അള്ള ജിങ് തള്ളി. അളിയ ജിങ് എന്തോന്ന് പുഷാ ചെയ്തത്. ഓ ഓ എടാ നൈസ് ട്രൈ എടാ. എടാ മണി നല്ല കളി കളിച്ചടാ, കിട്ടില്ല കളി. 3 വരെ പണി. ജിങ് ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മോനെ. Yeah, there's one of those traps from Paper Rex. Just setting up 3 players right outside of main. ഇടയ്ക്കൊക്കെ Then have മതി to play കേട്ടോ. fallback out of market, but kind of works in their favor with the crossfires. താങ്ക് യു. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വാലറിന്റെ തന്നെ മെയിൻ. എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറെ കളികൾ കളിക്കണത്. അപ്പം വെറുതെ ലൈവ് ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. Showstopper v Showstopper again. I mean, they've been entertaining when that's happened. Very true. But yeah, 3 ults on either side, both Omens having those in play. Monyet opting to go ahead and fire at the boom എടുത്തു. കിടു സാധനം തന്നെ. സെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ റേഞ്ചിൽ ഫിഫൈൻ ബെസ്റ്റ് ആണ്. Approach continues between Forsaken and something. Not going to be spawning out much of anything. വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നീ. താങ്ക് യുടാ. Trapwire there to alert RRQ. ദൈവം ടോപ്പ് ഫ്രാഗ് പാവം നല്ല കളിക്കാനേ. PRX ജയിക്കണം. പക്ഷേ അപ്പുറത്തെ മണി ഉണ്ടല്ലോ അവനെ ജിങ് വന്നപ്പോഴത്ത് കളഞ്ഞാണ്. ആലോചിച്ചു അവന്റെ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആലോചിച്ചു. ഒരു വിഷമം കാണും എന്റെ. അപ്പൊ അവന് നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിഷയമായിരിക്കും. Coming through, Showstopper going to be sent in deep, and Mind Freak not going to be getting into that damage, but he pushes up and Chemkin manages to take him out before falling to the Showstopper. Jingine etra avan victory here for him. Jingine revive ചെയ്തു. Forced out now into a 4v4. Crash in play, something sending his still one എല്ലാ ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ക്രാഷ് it's a dive sport, but can find the ആണല്ലേ. ഒരു 4v4 റീടേക്ക് ആണ്. ഒരു ഭയങ്കര സ്ലോ ഒരു ലർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര സ്ലോ ലർക്ക്. The Mosh is forced out. Monyet spraying through, able to find Geng. Ulti ഉണ്ട്. അൾട്ടി ഉണ്ട്. That market angle now completely undefeated. അളിയാ അത് എന്ത് ലർക്കടാ അത്. It's all on Forsaken മാത്രം. He knows that this round is over and needs to just go ahead, make his exit, hold on to the weapon. എൻ്റെ മോനെ അത് കിട്ടില്ല ലേറ്റ് ലർക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടാ വന്നത്. അവന് അത്രയും സ്പേസ് കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും സമയം അവർ ആ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ചാവാതെ എല്ലാരും മെയിൻസിൽ സ്പാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലെർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ എനിക്ക് കൊതിയാവുകയാണ്. ഒന്നാമത് എൻ്റെ ടീം കയറാൻ വരെ സൈറ്റ് കാണൂല. ഞാൻ ലെർക്കാണെങ്കിൽ അവർ സൈറ്റ് കാണൂല. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ലൈവിൽ കളിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ലൈവിൽ വാലറന്റ് കളിക്കും. ഞാൻ ഡ്യുവലിസ്റ്റ് കളിക്കാതെ ലെർക്ക് പോയ ഏതെങ്കിലും കളി എത്ര കളി നമ്മൾ സൈറ്റ് കയറി അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ലെർക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരിക്കലും അവർക്ക് സൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. വളരെ ചുരുക്കം കളികൾ മാത്രമാണ് കിട്ടി സൈറ്റ് കയറി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? എന്നാ ഉദറിംഗ് വേവ്സ് മറന്നു? ഇല്ലട മറന്നില്ല. എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭയങ്കര കൊള്ളാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നല്ലേ, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കളി എന്തോ ഒരു RPG വൈസ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വന്നില്ല. ഞാൻ മറന്നില്ല. ഞാൻ ഓഫർ വരുമ്പോ നല്ല ഗെയിംസ് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓഫർ വന്നോണ്ടാ മേടിച്ചത്. A little bit more patient. Break on the door, the paranoia going to be sent through. Mind Freak TPing to try to escape and divide, challenging forward, able to find Chemkin. Takes one down, Mind Freak, same time getting tucked away as Divide storming up. Back towards mid, finds another. Elmimore gone, and suddenly it is all on Estrella. He finds the first, but cannot find any further kills. And 13-10, Paper Rex will bring this series and this map to a conclusion. PRX ജയിച്ചു. നൈസ്. RRQ കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. കിടിലൻ കളി കളിച്ച RRQ. അലക്സ് ആളെ അലക്സിനെക്കാളും ജിമ്മായിട്ടൊരു കോച്ച്. അതാരത്? PRX. അടുത്ത കളി നിങ്ങൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടാ. അടുത്ത കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാണണം എന്ന്. അടുത്ത കളി
ജെൻജി വേഴ്സസ് ജി ആണ്. അത് പ്രോബബ്ലി ജെൻജി തന്നെ ജയിക്കും. പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. തമ്മിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ എടുത്തിടാം. വിവോ ഗ്രാഫിക്സ് ഹൗ ടു ചൂസ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് 1080p മോണിറ്റർ ഹയർ ഹെർട്സ് ഫോർ ഗെയിമിംഗ് വാലറൻറ്റ്. ബ്രോ TN പാനലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. TN പാനൽ പോകണമെങ്കിൽ BenQ വല്ലതും പോകണമെന്ന് നല്ലത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ കുറേ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ല. പ്രൈസ് റേഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കും. നല്ല പൈസ ഉണ്ട് BenQ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏസർ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇത് ഏതാണ്? ഇത് തന്നെ സേവ് ഇമേജ് ഉള്ളേ. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് തല ഇറങ്ങണം. സേവ് ഇമേജ്, തംബ്നെയിൽ, സേവ്. തംബ്നെയിൽ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ, ഒറ്റ സെക്കൻഡ്. എല്ലാം റിങ്ങിൻ്റെ തംബ്നെയിലിട്ടാണല്ലേ ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയത്. കൊള്ളാം. എന്നെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും ഗൈസ്. ഇന്നായിരിക്കും അവസാനത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി കേട്ടാ. കഴിഞ്ഞു. സേവ് ആയില്ലടേ. സേവ് ഇമേജ്, തംബ്നെയിൽ, സേവ്. യെസ്. എന്തൊരു സേവ് ആവാത്തത്? ഇതിലേതാണ്? സോർട്ട് ബൈ ഡേറ്റ്. അല്ല, ഇത് പോയി, എല്ലാം പോയി. ഇടാൻ പറ്റണില്ലേ തംബ്നെയിൽ? സേവ് ഇമേജ്, ഡൗൺലോഡ്സ്. സ്പെസിഫിക് WP1. സ്പെസിഫിക് WP1 എന്നൊരു സാധനമേ കാണിക്കുന്നില്ല. സ്പെസിഫിക് WP1 കിട്ടി. സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കളി ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയിട്ടൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ വാ. പക്ഷേ ഈ കളി മിസ് ചെയ്യല്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മണീൻ്റെ ഏസ് നോക്കുമോ? നോക്കാം. മണിയുടെ ഏസ് നോക്കട്ടെ. മണിയുടെ ഏസ് കാണിട്ട്. Well, knowing the economics, Do you have something else to say? make sure that you have. And this man, the sheriff is going to be Monyet finding the first throw. Especially with Forsaken all on his own as the KO on this C mound side. Trying to see if he can catch them lurking early, but you can see RRQ knows that with this double duelist comp, they have to be very wary early for any kind of trap plays, any kind of aggressive moves that Paper X might be looking to set up, and instead, it's kind of a delayed trap, seemingly, from Paper X. All right, well, now the approach coming through. A lot of people with the sheriff, but going to be Monyet finding the first 3 kills. Is something Jing and Mindfreak all fall on the wayside. Go. Slide forward, catching a spot, Yeah, catching a man, 4-piece, and maybe funny, even an like- ace here in the pistol round to start things off. RRQ looking fired up. The chance for the ace Spike coming planted. through. Monyet approaching around the back of Hop Flash, and he Ooh. still hits the shot for the Eddie, ace. ഇതും full Coming through. flash Monyet ലാണ് approaching അടിച്ചത്. around the back of Hop Flash, and he still hits the chance for the എന്ത് ace. മോനെ? Coming through. Monyet approaching around the back of Hop Flash, and he still hits the shot. And welcome back, ladies and gentlemen. I hope. But also for how. ശ്രീഹരി, ഹായ് മെനിയണ. ഞാൻ വാലോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ബിഗിനർ ആയിട്ട്, ബട്ട് ഡേ ബൈ ഡേ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് യു. അണ്ണൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേയും ടിപ്സും എല്ലാം കണ്ട് പഠിച്ച് എനിക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പ് മീ അലോട്ട്. താങ്ക്സ് എടാ ശ്രീഹരി. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു മീൻസ് അലോട്ട് സീരിയസ്ലി. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ഒരു ഇത് കാണിച്ചതിന് വലിയ സന്തോഷം. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു. Adding lol to end of the sentence doesn't give you any upper hand. Also, it means that Geng G is better and G is working towards being better. ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞ എന്നാണ് പറയണേ? ആര്? റാൻഡം വ്യൂവർ, റാൻഡം ഗെയിമറുമായിട്ട് അടി. റാൻഡം ഗെയിമർ. Then what does it mean? Lol. At least get some Indian players in team. What fire? Lol. അടുത്ത കളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും. ലോൽ. എടാ ശരിയാണ് കേട്ടോ. ലോൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നീ. റോഫിളും എൽമാവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പിള്ളേർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോ വൺ ഗീവ്സ് എ കൺട്രി ഗ്ലോബൽ എംബാരസ്മെൻറ്റ്. എടേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ.
എടാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ ആർ ട്രൈയിങ്. ഇത്രയും ഫണ്ട് നീ ഇറക്കി ടീമിനെ കൊണ്ടുപോവോ? നീ ഓരോരോ ഇരുന്ന് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നീ ആലോചിക്കണം. നിനക്കിപ്പോൾ നീ ഒരു കാശുകാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നീ ഒരു കാശുകാരനാണ്, ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്തൊരു ടീമിനെ നീ സ്പോൺസർ ചെയ്യുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതില്ലാത്ത ഇത് നീ ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്യാനും കൊണ്ടുവരാനും പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇരുന്നിപ്പോൾ കുറ്റം പറയാൻ അവരെന്ത് ചെയ്തു? നിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിന്നെ വല്ലതും പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ വല്ലതും ചെയ്താ? ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിന്നെ കുറ്റം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ. നിന്നെ എന്തിനും എംബാരസ് ചെയ്ത്? പിന്നെ ഈ കളി നോക്കുമ്പോഴും ജയിക്കുമ്പോഴും മാത്രം ഇന്ത്യനെ നോക്കണം നമുക്കൊക്കെ. എന്തൊരു എംബാരസ്മെൻ്റാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആടി ആർക്കും അങ്ങോട്ടേക്കും കണ്ണിനേരെ കണ്ടുകൂടെ? ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? എന്തിനാണേലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കാര്യം. അവരെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരിപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവർ നല്ലതുപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പം അവൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ്, റാൻഡം വ്യൂവറുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞ്, പലരുടെ അഭിപ്രായം പലതും പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കും, ഒരു സീനുമില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദേ ആർ ട്രൈയിങ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനേക്കാളും. കോഴിയെ അറിയാം അതിൻ്റെ വേദന. കുറ്റം പറയാൻ കുറേ. രജിത്ത് റീഡ് ചാറ്റ്. ഹായ് സാർ മെനി ടീം പറവാ ചാലഞ്ച് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ജെഞ്ചി അബ്സോൾ ബ്രോ, ഞാൻ ജെഞ്ചി. നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ആണ്. തോറ്റാൻ 2000. ഓക്കെ ഓക്കെ അബ്സോൾ ബ്രോ സെറ്റ്. സത്യം അണ്ണ സെമി കയറി. ചിലപ്പോൾ G2 കൂടെ ആയിരിക്കും. സെൻറ്റിനൽ സെമി കയറിയാ? ജയിച്ചാൽ മാത്രം സപ്പോർട്ടാക്കുള്ളൂ ഇവരെ കുറേയൊക്കെ. എടേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം ജയവും തോൽവിയും അത് വല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ടെൽ ദം ടു കം ആൻഡ് പ്ലേ 2020 വിത്ത് അസ്. അവർ മുക്കി തൂറും. വി ഷുഡ് ഗീവ് ടൈം ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എവറി വൺ. ഈ കുറ്റം പറയാൻ എളുപ്പം. എന്തിനു കുറ്റം പറയണമെന്ന് ആർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ? പറയണ കേട്ടോ തോന്നും. നമ്മൾ എന്തിനോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനോ ചെയ്യണമെന്ന്. നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യണം? വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണാനല്ല. നമ്മൾ എന്തിനു എഫേർട്ട് ഇടണം? അവരൊക്കെ ഇടുന്ന എഫേർട്ടിനെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും പോലും പറ്റില്ല. അവരെന്തൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണുണ്ടെന്ന്. ഓരോ ഫീൽഡിലുള്ളവരെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് തോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കുറ്റം പറയാം, ജയിക്കുമ്പോൾ കയ്യും അടിക്കുക. But I think this is fantastic. PaperX will be facing one more team this weekend. It's Zeta Division on Sunday. ഓക്കെ അബ്സോൾ ബ്രോ, അത്രേ ഉള്ളൂ അബ്സോൾ ബ്രോ. അപ്പോൾ അബ്സോൾ ബ്രോ ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സ് ആണ്. വാ ഡിസ്കോഡിയാ വാ വലിച്ചിടാം. കം ഈസി 2K. അബ്സോൾ ബ്രോ ബുക്ക് എഴുതിയിടാന്നാ കെട്ടക്കളം. ഇത് റെഡി ക്യാഷിൻ്റെ കളിയാണ്. ബുക്കൊക്കെ തീ എത്തിച്ച് കളഞ്ഞ്, ബുക്കൊക്കെ പോയി അണ്ണ. അപ്പം ഞാൻ കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. എടേ ഡ്രീം റാൻഡം വ്യൂവർ നിനക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഗീവ് അവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. 1 year ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ സ്പെക്മോൻ ഇന്ന് വന്നിരുന്നു. സ്പെക്മോൻ ഹായ് ചോദിച്ചു ഫോർ 1 month. അവ ഇന്ന് വന്നിരുന്നു 3. ആഷിക്ക് ഇന്നലെ. അയ്യോ ജിഷ്ണുവിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലിസ്റ്റിൽ. ജിഷ്ണു ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഒരു 7 വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. ജിഷ്ണു ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ. ഓക്കെ അക്ഷയ് ഒരു 5 വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്. നിബിനെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഇവനെ ആഷിക്ക് എപ്പോഴും വരും. ആഷിക്ക് ഒരു 6 അറ്റൻഡൻസ് എഴുതിയാണേ. ഓക്കെ എടേ വൈപ്പർ കിങ് ഗെയിമിങ് അവ ഇവിടെ ഉണ്ടറാ. ഞാൻ ഉണ്ടെണ്ണ. നിനക്ക് 4 ഇട്ടേരാ, 4 അറ്റൻഡൻസ്. ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല, ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ്. ഓക്കെ മെനി ബ്രോ ഞാനാണോ? അല്ല നീയല്ല. നമ്മളിവിടെ യൂറോ അയക്കനുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ പുള്ളിയാണ് എൻ്റെ പൊന്നെണ്ണ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും വരാം, എപ്പോഴും വരും. ശരി സോറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവ് അവേ VCT റൈറ്റിൻ്റെ ഗിവ് അവേ ഇതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ റീൽസ് ഇടാം, ഇൻസ്റ്റയിൽ റീൽസ് ഇടാം. സാധാരണ ടിപ്പിക്കൽ സാധനമായിരിക്കും. സ്റ്റോറി ഇടുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റേത് മറിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബണ്ടിലായിട്ടാണ് കിട്ടണം. ഒരു ബാക്ക് പാക്ക്, അതിൻ്റെ അകത്ത് മൗസ് പാഡ് കാണും, VCT പെസിഫിക് ഗൺബഡി കാണും, സൺഗ്ലാസസ് കാണും, ടീം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാണും. ഓക്കെ സൺഗ്ലാസസ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടൂർണമെൻ്റ് കാണുമ്പോൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നല്ല വെളിയിറങ്ങി അവരടിച്ചു കൊല്ലും, അതോടെ കിടപ്പുണ്ട്.
ഇത് കിടിലുമാണ്, ബാഗ് കിടിലുമാണ്, മൗസ് പാഡ് കിടിലുമാണ്, ഇതും കിടിലുമാണ്, ഇതും കിടിലുമാണ്, സ്റ്റിക്കേഴ്സും കിടിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണ ഗിവ് അവേ, പെസിഫിക്കിൻ്റെ ഗിവ് അവേ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ റീൽസ് ഇടാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരുന്ന് റൂൾസ് പറയാം, എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് റീൽസ് ആക്കിയതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കട്ടെ. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം അടുത്ത ഗീവ് അവേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഈ ഗീവ് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ VCT ബണ്ടിൽ ഗീവ് അവേ ആണ്. അപ്പം ബാക്ക് പാക്ക് ഉണ്ട്, മൗസ് പാഡ് ഉണ്ട്, VCT പെസിഫിക് ഗൺബഡി ഉണ്ട്, സൺഗ്ലാസസ് ഉണ്ട്, ടീം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗീവ് അവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക, 2 ഫ്രണ്ട്സിനെ ടാഗ് ചെയ്യുക, വാലറന്റ് കളിക്കുന്ന 2 ഫ്രണ്ട്സിനെ, രണ്ടോ മൂന്നോ ഫ്രണ്ട്സിനെ ടാഗ് ചെയ്യുക, സ്റ്റോറി ഇടുക. ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് സ്റ്റോറി ഇടുക, 24 മണിക്കൂറത്തേക്ക് സ്റ്റോറി ഇട്ടേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗുഡ് ലക്ക് ഗൈസ്, ഗുഡ് ലക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് കൊള്ളാം, സാനുവിനെ വിളിച്ച് പറയണം. ഈ ടൈം ലൈൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണേ. അണ്ണാ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചതാണ്, ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അയ്യേ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ ആം Geng G ഫാൻ, ബട്ട് ഗ്ലോബൽ Esports വിന്നായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. സ്റ്റേജ് നോക്കട്ടെ. അയ്യോ, സ്റ്റേജ് മിസ്സായടായി. ടാറ്റാ. വളരെ സ്ലിമ്മായ സ്റ്റേജ്, അത്ര പോരാ. ഇതെല്ലാം കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലത്. PRX ടീബോൺ ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ, ടീബോൺ ഉണ്ട്. ബിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ച് അല്ലേ ടീബോൺ, ബിങ്സ് ഒക്കെ. നമുക്കൊക്കെ എന്നടേ എത്രയും വാച്ച് പാർട്ടി വാച്ചിങ് ഒക്കെ വരണേ. ഒരു 1K 2K വാച്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ വാലറന്റിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനും വല്ല ഈവൻ്റൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട്. അതെന്ന് വരും അണ്ണാ, അങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ. ഉറങ്ങുവാണെന്ന് തോന്നും. ജയിച്ചാൽ എനിക്ക് അല്ല, ഇതെന്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണത്, വെറുത്ത് കണ്ട്. എടാ ഈ ലൈറ്റ് കൊള്ളൂല കേട്ടോ, ഈ ലൈറ്റ് മാറ്റിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. പിത്തൽജിയുടെ കളി ഉണ്ടാകുന്ന, പിത്തൽജിയുടെ കളി ഇല്ലല്ലോടെ. ഇതാരിത്, ബൊബോയ് ലൈവൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യണേ. അയ്യോ, GT ആണ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് കാണിക്കുക. വാലറന്റിൻ്റെ ഈ വാച്ച് പാർട്ടികൾക്ക് വേറെ കളിയൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റൂലോ, അല്ലേ കണ്ടോണ്ടെങ്കിലും ഇരിക്കായിരുന്നു. വേറെ ആരുണ്ട്, കോച്ച് ലൈവ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. കോച്ച് എന്തിനാ കളിക്കണത്, കോച്ച്. അയ്യോ കൊണ്ടുപോയടാ, എന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ. ബോബോയ് വെറും വള്ളി, അത് എന്നല്ലേ, വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ലൈവ്. വൈപ്പറിന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് ചെയ്യുമോ എന്തോ.
പിന്നെ എന്തിനൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷമായി പറയാം. വരാൻ ഇവിടെ ഉള്ള മിക്ക എണ്ണവും ആകെ ഗെയിമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചേക്കുന്നത് BGMI, ഫ്രീ ഫയർ, പിന്നെ GTA മാത്രം. ബാക്കിയുള്ള ഗെയിംസ് എന്താണെന്നോ അതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാനോ ബാക്കി ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കാണാനോ ഇല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് ഇടാം, നമുക്കൊരു തുടക്കം ഇടാമല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാലറന്റ് മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്കാൻ നോക്കുക. അതേപോലെ വേറെ ഇങ്ങനെ പുതിയ ടൈറ്റിലുകൾ, വലിയ ടൈറ്റിലുള്ള ഗെയിംസ്, സ്റ്റോറി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കളിക്കാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം വേറെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, എൻ്റെ ലൈവ് ആരും ഇതാക്കുന്നില്ലല്ലോ, വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് പറ്റുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുക, ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുക. അണ്ണാ ചെക്ക് WP വാലറന്റ് എൻഗേജിങ് ആക്കി കൊണ്ടുവണം. എന്തിനാ സ്റ്റാർക്ക് നീ പറയണ റാസ്കൽ? വാലറന്റ് എൻഗേജിങ് ആക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ട്രീം എൻഗേജിങ് അല്ല, ബോറാണെന്നാണല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി ലൈവ് സ്ട്രീം. ഓ ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് സ്റ്റാർക്ക്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മെന്നി അതിന് ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. കുടുംബശ്രീ ആൻഡ് മെറ്റാ ഫാമിലി. അബ്സോൾ ബ്രോ താങ്ക് യു അബ്സോൾ ബ്രോ. ബിങ്സിൻ്റെ VCT പസഫിക് ടൂർ വീഡിയോ കണ്ടോ? ഇല്ലടാ, കണ്ടില്ല. ബിങ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈവിൽ കണ്ടോട്ടാൻ ചോദിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്നും പറയണ, കണ്ടോളനെ പറയുള്ളൂ, വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ചോദിച്ചിട്ട് കാണാം. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടോളനെ അറിയുള്ളൂ. റൂൺ ജെറി ഭയങ്കര അണ്ടർ റേറ്റഡ് യൂട്യൂബറാണ്. വെറൈറ്റി ഗെയിം കുറേ ഉണ്ട്. എടേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഗൈസ്. റൂൺ ജെറിയുടെ ചാനൽ ഈ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് വ്യൂസൊക്കെ ഡൗൺ ആണ്. അവൻ എല്ലാ കളിയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ച്, ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും അവൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടണമെന്ന്. അവൻ എന്തൊരു ആഫ്രിക്കയിൽ പോയ സമയത്ത് വരെ അവൻ ഇരുന്ന് വീഡിയോ ഇടണുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ ചാനലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ആണ്. നിങ്ങളത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കണ്ട് റൂൺ ജെറി എന്നൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ച് കയറി കണ്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. അവൻ കിടിലുമായിട്ട് കളിച്ചിടുന്ന ഒരു ആളാണ്. അവൻ ശരിക്കും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി. ശരിക്കും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അവന് നല്ലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ് വ്യൂസൊക്കെ. റൂൺ ജെറി ഭയങ്കര അണ്ടർ റേറ്റഡ്. അത് തന്നെ ലൂക്കർ, അത് ഞാൻ വായിച്ചല്ലേ. അണ്ടർ റേറ്റഡ് അല്ല, പക്ഷെ അവൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു എന്തോ ചാനലിൽ എന്തോ ഹിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, എന്തോ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി കാണാൻ. ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ് ഓൺ സ്ട്രീം ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സ്ട്രീം ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് മച്ച് ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് ഫൺ. എടേ നിങ്ങൾക്കിത് ലൈവിൽ എൽഡൻ റിംഗ് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ്? എൻ്റെ ഈ സ്ക്രീനിൽ എൽഡൻ റിംഗ് കാണാൻ അത്ര കൊള്ളൂല. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ 1080p TN പാനലാണ്. അപ്പം FPS ഗെയിമിന് വേണ്ടി ബിൽറ്റ് സാധനമാണ്. ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്താലും കളർ റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമാണ്. നിങ്ങളുടെ പക്ഷേ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങളെ സ്ക്രീനിലെ കളറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിലുള്ള എന്താണോ അതിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ 2K സ്ട്രീമാണ് ഇട്ടത് ഇന്നലെ. 4K ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കി, പക്ഷേ 4Kക്ക് ഭയങ്കര ബിഡ് റേറ്റാണ് പറയണത്. അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രീം പെട്ടു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എടേ സ്കൈ, ഞാൻ നിനക്ക് ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ അയക്കണ കാണുന്നുണ്ടേ. ഞാൻ ഫോണിലാണ് കണ്ടേ. ഓക്കെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് കൊള്ളാം, സീനായിരുന്നു കളേഴ്സ് തന്നെ. ഓക്കെ കിടിലമായിരുന്നു ഇന്നലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സ് ഇട്ട് കളിക്കണത് തന്നെ. 4090 കത്തിപ്പോൾ. ഇവിടെ 4090 എന്തൊരു സാധനം ഉണ്ട്. അതിൽ എൽഡൻ റിംഗ് ഇട്ടിട്ടും അത് എന്നിട്ട് സ്ട്രീമും ചെയ്യുകയാണ് 2Kയിൽ. അല്ല 4Kയിലല്ല, 2Kയിൽ സ്ട്രീമും ചെയ്യുകയാണ്. അതിനൊരു ഉണ്ണാക്കും ഇല്ല. എന്നിട്ടും അത് കട്ട കൂളായിട്ടിരിക്കണം. എന്തൊരു ഇത് നിക്ലിയാക്കണതാണ്. TV വിഷയമായിരുന്നു ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കളികളൊക്കെ കളിക്കും ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. വാച്ചിങ് കൺസേൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ വാച്ചിങ് കൺസേൺ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് വാച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ആ ഒരു ഗെയിം ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ വാലറന്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടാൽ മതി. മനസ്സിലായി? ആ രീതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിൽ എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ. നമുക്കത് വാച്ചിങ് കൺസേൺ ആക്കണ്ടേ. 10 പേരാണ് വാച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് സീനില്ല. പക്ഷേ വേറെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ സീനാണ്. അണ്ണാ ഇഫ് യു കുഡ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് യുവർ വ്യൂവേഴ്സ് നോ ഇൻ പ്രയർ വെൻ യു ആർ ഗോണ സ്ട്രീം ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി. നല്ല ഹൈപ്ഡാണ്. എടാ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സെറ്റായി വരണതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കളിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് മിക്സഡ് ആയി പോകും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് അത് കളിക്കാം. ബ്രോ ഐ എം പ്ലേയിങ് വാലറന്റ് സിൻസ് ബീറ്റ. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ആൻഡ് വെൻ ഈവൻ ഐ ഹാവ് ടൈം ഐ പ്ലേ വാലറന്റ്.
ആനന്ദ് ബാബു കളിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴേ കളിക്ക്, ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കളിക്ക്. മാപ്പ് ബാൻ. Waiting by. Again, it does seem almost like very much in Geng G's favor, given past performances. Yeah, but you never know. We've seen some of the teams that are congrats. Bind ban, Icebox ban. Yeah, exactly. So there are some teams here that can prove their worth, and they're here in Pacific for a reason, and having that time to stage 2. G, I think, has been upgrading themselves slowly but surely. I think that's like the ongoing theme for them right now. Sure, they're happy with how their performance has been, and we've talked about this with their coach and such from last week, but unfortunately they haven't gotten to the level or have reached the level of these other teams that are exponentially growing alongside them. That being said, though, Lotus to be drawn out makes a lot of sense. We have been seeing a lot of teams be bringing out the neon Polby. We've seen him in the past as well. Burger. G, there's a team that's very good with confidence and what they're already used to. So Lotus makes a lot of sense, especially that you kind of want to take it out of the board and put it map 1 rather than map 2 map 3. I just love that he is breaking his previous record for picking his map. Do we have a timer for that? I wish we need to start making this a thing where there's a timer for solo and HSK. Just deciding on the next. This is definitely longer than any of the other ones I've ever released. Okay. Incredible. We can. It's Ascent, guys. They've chosen Ascent. It's the same as before. What copying paper? But what I yes, they brought a trophy home. Yes, Global Esports has not had many victories, but they are taking every single map ban extremely seriously. You know, this win today is important for Geng G. It's ultimately that's what it is. Especially when you're facing against a team that you don't play too often. It's always like a little bit of a wild card. That's why you're deliberating so much, because you're not too sure. If I pick this map, what if they actually, have things prepared for us, and then we lose the map really quickly. You don't want that to happen. So, really taking their time to think. Geng G is still They're not even. They're laughing. They're not even talking about this. What do you think they're talking about? Maybe that's what we need. They're talking about dinner. They're looking at catch table. They're looking at a reservation system. Like, we're sure you. I'm sure they're thinking maybe keeping their haven. No, I think they're saving it for the playoffs. That's probably it. This is as basic as it gets. Yeah, I would have liked to see it. Playoffs. Eventually will. Probably will. Yeah. But so far, this is going to be another Lotus map. And I do like this because first things first, G, we've talked about this multiple times already. And one of the maps that they have shown, I think, the biggest impact on has been Lotus. Not because of their front line, but because of their back. We've seen BenQ, we've seen Blaze King steadily come into the spotlight with how good Blazing has been with his sentinel-ing, if that's a word. It's not a word, I know. It's kind of sort of reminds me of how Divide plays, in the way that it's very calm. He is super energetic, but the way he plays is he doesn't panic a lot, he just takes the good fights. And then you go on to BenQ, that has really shown how well he can operate the Odin inside of tree onto the side. എല്ലാം നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ചർ 3 പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിംസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും വിച്ചർ 3 ഒക്കെ ഇറങ്ങിയത് എത്ര കാലം, 2015 എന്തിനും ഇറങ്ങിയ കളിയാണ്. ഇപ്പോഴും മസ്റ്റ് പ്ലേ ഗെയിംസിലുണ്ട്. RDR അത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര, RDR 2 ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ വർഷം, അതും ഇപ്പം ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിംസിലുള്ളതാണ്. GTA 5 ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ എന്തൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വർക്ക് ആവണേന്ന്. ഡീറ്റെയിലിംഗ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. GTA 5 ഒക്കെ ഡീറ്റെയിലിംഗ്, അതിനേക്കാളും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന കളികളിൽ. പക്ഷെ എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടത് അതെന്തിനാണ് ഈ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. It's the fact that other teams are employing things like the Neon, the Breach back into Lotus.
Gen G aren't switching things up at all. GE. The fact that Global picked this against Gen G is a pretty interesting one because Lotus is like one of the best maps that Gen G has. We've seen Texture on the Rays going on an absolute tear, and he might just be able to do it again. Are they gonna like switch things up, or are they just sticking to what works, and are they just adapting to every other team? Well, I mean, it does remain to be seen. But I think you guys are absolutely right. Global Esports has a strong showing on Lotus, and they have continuously been getting better, especially with BenQ on the IGL. I think that surprised us even how well that's been going so far. And yep, I feel like they just kind of found how the pieces are going to be falling into place. And the modern 60 hertz, 25. But Gen G going into playoffs. Let's talk about predictions. Well, I think. Okay. Not surprising, Yeah. right? I think the most obvious ones would just be data. Just pure, hard, cold, hard data. So, yeah, but do you have anything to add on to that? Not so much, honestly. I think it just makes sense that we picked Gen G, not only because they are the Masters winners, the most recent Masters winners, but because of the fact as well that they have been also proving themselves as one of the strongest teams right now in Pacific. Sure, they're going to have, you know, very difficult games like what we saw with Bleed, and you can't really take it away from Bleed that they had a great match there, but Gen G still shows how they're able to adapt to situations. They still have that, what I think, star caliber that some teams might not. So those kind of factors, I think, still put Gen G on top of at least the series against GE. But that being said, I think that it could be a close game because Lotus was, again, picked very early in this series. Yeah, similar. I think, Global Esports playing against T1 last week. They had a chance, and they were like really trying to make it happen, but ultimately just kind of lost it at the end. And because of that, you know, they have to go back to the drawing board. And that's the thing with Global Esports right now, is that they're still always trying to reevaluate the team structure and how to, you know, play things and trying to develop themselves as a whole team. Meanwhile, Gen G has kind of already figured everything out. And that's why, of course, this prediction makes sense. But the most impressive thing is ultimately how Gen G continues to always adapt on the fly. They're not changing things too much. They've got all the right pieces. Karen is insane texture. Everyone does their job so well. And they're just always just trying to stay on top of things. Yeah, I mean, it's very important for them to stay on top of things, stay sharp, going into playoffs, potentially going back to champions, and Global Esports as well. We were talking about this with T1 experimenting a bit last week with Xcurate IGLing in Korean, for example. Some teams are trying new things. Global Esports undoubtedly are trying new things too, and this is the time to do it without that pressure, Asrai. Yeah, absolutely. IPS panel monitor OLED OLED monitor OLED 2K monitor. OLED 2K monitor. Oh, election jeyulla. Plan cancelled. This കുറഞ്ഞൊന്നും കിട്ടൂലല്ലേ. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? തള്ളേ എത്ര രൂപയുടെ ഇത്? QHD 360 Hz. തള്ളേ ഇതൊക്കെ എന്തിരിത്? 360 Hz monitor under 25K. അങ്ങനെ ഒരു മോണിറ്റർ ഇല്ലെന്നാണ് അവർ പറയാൻ പോണത്. സോവിയുടേത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത്. ഷോപ്പിംഗ് ഫോർ 360 Hz റോഗ് കളി തുടങ്ങിയില്ല, നോക്കട്ടെ. AOC 360 Hz നിനക്ക് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. 240 Hz മോണിറ്റർ PN പാനൽ. ബെൻക്യൂവിൻ്റെ എന്തൊരു വിലയുടെ, ഭയങ്കര വില ബെൻക്യൂ. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള വില 34. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമല്ലോ. സാംസങ്ങിൻ്റെത് ആർട്ടിങ്സിൽ നോക്കി നോക്കണം. ആർട്ടിങ്സ് 240 Hz PN panel 5 best 240 Hz monitor.
ഡെൽ ഏലിയൻ വെയർ. ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കിഡ്നി അമ്മ ഊരി വാങ്ങിക്കും. കളി തുടങ്ങിയാ? ഇല്ല. അത് എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ? വാവ്, അമേസിങ്. അപ്പോൾ അത് മറന്നേരെ. അടുത്തത് ഡെൽ ഏലിയൻ വെയറിൻ്റെ എണ്ണത്. അസൂസ് റോഗ് സ്ട്രൈക്ക് സ്വിഫ്റ്റ്. ഇത് അങ്ങനെ മോഡലേ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലടേ ആ മോഡല്. ഇതേതാണ്? എൽ ജിയുടെ. ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വ്യൂസോണിക്കിൻ്റെ 240 ഹെർട്സ് നോക്കട്ടെ. വ്യൂസോണിക് ഇത് കൊള്ളാമല്ല. കളിയിപ്പോൾ തുടങ്ങും. 0.5 MS റെസ്പോൺസ്, AMD ഫ്രീസിങ്. അത് വേണ്ട, എല്ലാ സിങ്കും അണച്ചിടണം. ഇത് പാനൽ എന്തിനാണ്? ട്രഡീഷണൽ പാനൽസ്. ഏത് പാനലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിടാം. ആർട്ടിങ്സി നോക്കിയാൽ മതി. We need Paul. Okay. Playing Geng G. I was like, really? Haven't got the opportunity up until now, so it's been a long year. that it certainly has been. And one of the things to think about that I kind of question it coming into this is there's not going to be any changes to the compositions. Was I wanted to take a glance back and see when was the last time Geng G lost a series? Guys, അപ്പോഴത്തേക്കും ജെൻജിയുടെ പിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും റേസ് ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ, 1 സെന്റിനൽ, 1 ഇനിഷ്യേറ്ററാണ് നല്ല പിക്ക്. അതേപോലെ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 1 സെന്റിനൽ, 1 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, അതും ഡ്യുവലിസ്റ്റ് നിയോൺ ആണ്, പുതിയ മെറ്റ ഏജൻസ് ആണ് എല്ലാം. 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 1 കൺട്രോളറാണ് ലോട്ടസിൽ. Oh my god, this is going to be a bumpy ride. The team seem to suffer after winning a big global event. Oftentimes seems to strike, and you know, certainly for Geng G, like part of their MO is to ഈ DPI കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? DPI like കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ മൗസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇടണം. മൗസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 400 സാധാ മൗസിലൊക്കെ 400 പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഉണ്ട്. പോളെ ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവിൽ സ്പാം ചെയ്യും. നോക്കട്ടെ. പൊൽവിയുടെ നിയോണാണ്. Yeah, I mean the first half. Can Polvi do it? Fantastic. Den shaky versus T1. Let's see how he fares as we get ready to go into this series. As Lion staggers. And there's our കളി തോറ്റാലും ഒന്നും വിഷയമില്ല. ഒരു നല്ലൊരു കളി കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ജെൻജിയിലെതിരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ചാമ്പ്യൻസിന്റെ എതിരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കളിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും കാണണം. come on. ഒരു ബി വാക്ക് ആണ്. ബി ഇൻഫോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആള് വന്നായിരുന്നു. ഒരു കോണ്ടാക്ട് പീക്ക് ഉണ്ട്. ഫ്ലാഷ് പീക്ക് വരുമോ, എന്തിനാണ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞത്? അതെ എല്ലാരെയും ചെയ്ത്. ഒരു സൈഡിൽ ആളുണ്ട്. ആ പവർ ഇട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് കയറിയാൽ പോരായിരുന്നു ആ ബാൻകായുടെ. അല്ലേ അളി, ആ ഒരു പവർ ഇട്ട് ക്ലിയർ ഇട്ട് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും 2v3 ആയി. സീനില്ല. ഒരു 2v3 കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യത്തെ റൗണ്ടല്ലേ, ചെറിയ പാനിക്കൊക്കെ കാണും. പൊൽവി പല്ലവി അല്ലേ? Change directions back over to C. We'll see what exactly BenQ and Lightning Fast want to do. Indeed, it is going to be the A movement, as Geng G has bought into this door fake completely. So seemingly gonna have to be a retake. Pings are starting to come out from Geng G. പല്ലവിയെ കൊണ്ട് പൊൽവി എന്ന് വിളിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ നിങ്ങള്. Talking about how they want to play this. Global Esports GE. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ്? Looks like the answer is going to be yes. Maybe at least Texture taking on his X team. The A approach here is Lakia. Texture Global Esports ലായിരുന്നു അവിടെ. Just trying to play around with audio here again, but now he's going to be caught. Taken down. They're not hearing any kind of plant sound, and Lightning Fast, he's running out of time. 15 seconds remaining here. Looking for the catch on, and Karen will be able to find that elimination. Now has to go for the plant. 2v1 ആക്കിയടാ Lightning Fast. Get it through. A couple sheriffs though he has to contend with. Quick clear of the haunt. Lakia dropping down. Finding the headshot. Nice picking up the pistol. Nice try. Yeah, just a really good read off the start.
kind of anticipating the tendencies of GE and the ടെക്സ്ചർ double volley നല്ല ഓഫർ കിട്ടിക്കണം. with the snake bite and the nano swarm. Very, very good. ആലോചിക്കണമല്ല ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് നല്ലതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. പക്ഷെ അവരുടെ ടീമിനെ അതിലുള്ളവർ വേറെ ടീമിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വിഷയമാണല്ലോ. അങ്ങനെ Yeah, I mean, just fantastic, coupling there, having the setup, that bite into the nano. Just go ahead and really wreck those. ടെക്സ്ചറിനൊപ്പം ഇത് പേഴ്സണലാണ്. Looks like a quad guardian and a bulldog. 5 guardian. 2-0 easy. Screw the bulldog. 5 guardian. കളി തുടങ്ങി. വാർഫിയൻ കളി തുടങ്ങി. Praying at the monastery SK munchkin, I suppose. SK Rossi ഇപ്പൊ റെവനന്റ് ആണ്. In hand, or pick up your He's performance, Revenant. get that overdrive SK online. Rossi ഇപ്പൊ എന്തോ ഇത് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. But hasn't really found any of it. It's all tucked away a little bit deeper, a little bit more out of reach from them. Texture in the meantime, though. Sat here at upper, the alarm box going to be taken away. Is swinging forward. Multiple kills going to be found as Meteor takes 2 for himself. Yeah, just really G using the range of that guardian to their advantage. Just backpedaling, ടെക്സ്ചർ റിമൂവ് finding ചെയ്തേ. good angles. Lakia knows there's somebody trapped back there. അവനാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊ Take it ദൈവം out. ടെക്സ്ചർ. Dexter have a blast pack. Haunt cleared. Geng G can just wait this out, but they're going to go for it. One It's not enemy going to remaining. connect, but they still find the timing. പണി എറിഞ്ഞു. That's going to be a flawless കുഴപ്പമില്ല. round pick up here for Geng G. നല്ലൊരു ബൈ റൗണ്ട് Those വരുന്നുണ്ട്. Guardians, they play into a bonus very nicely. നല്ല ഒരു ബൈ റൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കളി വരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ടോ? ലൈക്ക് അടിച്ചേരെ. Pretty insane. This is 500 scary as ലൈക്കോ heck. ലജ്ജാർഹം. Going up Come against on. these cracked aimers on Geng G. Not much they can do here as GE completely stuck in this mid door. Everybody just dropping like flies. Dropping like flies എന്നൊക്കെ. The Guardians go well. Munchkin is pleased. Where are you? Some hunger for blood has been sated for അതെ പൊൽവി ദാണ്ട ചാടി ഇറങ്ങി കേറി ചെന്ന് പൊൽവി കാരൻ എടുത്ത് ഉള്ള പൊൽവി വിഷയം. Solid pick off a solid start. Spraying through though, just using these പൊൽവിക്ക് അടി കിട്ടി സ്പാം. Polvi tagged down to 66. ഇത് ചെയ്യണ സ്പാം മുഴുവൻ പൊൽവിക്ക് തന്നെ. Right? Exactly. I knew you'd like that. തിരിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അവർക്കും ഇൻഫോ ഇല്ല. ബാക്ക് ഇറങ്ങിയോ ഇല്ല എന്നുള്ള ഇൻഫോ ഇല്ല. പട്ടിയിട്ട് ഇൻഫോ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പ പൊൽവിയെ കൊന്നു കളഞ്ഞു മഞ്ച്കിൻ. സ്പോട്ടിൽ കൊന്ന് ഡിലീറ്റഡ്. സത്യം. Waiting it out, still suspecting somebody hanging around back rubble. പൊൽവി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് അത് Follow up entry power ഒരു now പട്ടി eliminated. വിട്ടിട്ട് പട്ടിയുടെ ട്രജക്ടറിയിൽ അടിച്ച്. Snap on the door, Prowler sent out here from Lakia, going on the hunt, gets the reveal. Fast now, needing to be that much more cautious. GE's Not spotting much. trying to clear space on the other side of the map. Russ and Blaze King over here trying to buy some attention. They're not really getting much contact, so they're actually going to pull the spike over. പോവുകയാണെന്നാ തോന്നണേ. They know. Munchkin's waiting right outside that door. Gets the dink right through ആ the ഡോർ wall. ഇപ്പൊ തുറക്കും. പറഞ്ഞോടി ഒരുത്തനെ പൊക്കി. Gonna be found, tries to tuck away just in front of that fault line, but does get himself into a bad position. 3v3 നൈസ് കളി. ഓ ബ്ലേസ്റ്റിംഗ് നൈസ്. എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. Knockdown to 7 HP. 10 seconds left. Teen Shell's not available. 2v3 Spike 6 planted. seconds to spare. നൈസ് കളി. നല്ല കളി. Busy scooping up that Phantom, dropped over at A by Polvi. Gotta be careful of this bot if you're Blaze King. Yeah. കളിപ്പാട്ട Good here from Blaze King. എടാ പോടാ. Just has a sense of it. എടാ അവനെ ചെയ്തടേ. Going through, suspecting somebody potentially there within the smoke, but not moving forward to go ahead and check for it. This is a potential One backstab enemy moment remaining. here. One Now he's all on his enemy lonesome. Landing fast strikes, finds the first one. The Jiggle P coming through. Not spotting him. The hold to half. The rush forward. Lakia gets himself off the defuse. Needs to challenge in for the fight. നൈസ് കളി. Flops over to the നൈസ് pistol, cannot കളി. make it ലൈറ്റ്നിങ് happen. ഫാസ്റ്റ്. Will കിടിലൻ win കളി. the round, but can he get away with his weapon? The കിടിലൻ answer കളി. is കിടിലൻ yes. കളി. കിടിലൻ Narrow കളി. margins. He ഒന്നും will be പറയില്ല. able to recover അടിപൊളി them. കളി Still കളിച്ചവിടെ. a very good bonus for Geng G. കിടിലൻ കളി. Yeah, really പക്ഷെ costly. അടിപൊളി There's ബോണസ് little things ജെഞ്ചിയുടെ that സത്യം Geng G പറഞ്ഞാൽ does that I ഫുൾ really, ആൾക്കാരെ really പണി. appreciate. Like in this round where they identify the breaches on the back of the site and they isolate that fight instead of trying to keep a player pinned in the smoke. Lakia goes to back up. Texture there. Almost winning that as Munchkin. കിടിലൻ കളി. Lightning fast plays it so well.
plays that corner to perfection, buying tons of time. Lighting classന്റെ എല്ലാവരെയും മാറ്റാടാണല്ലോ. Be safe from that spike explosion. In the meantime, Texture jumping forward. He has to go ahead and shut down Povey now. Aaron gets on board as Texture finds himself a second kill with a classic, a crunch. And much to my chagrin, Lakia is going to be bringing it over as well. But the more important thing with Lakia's കളി launch was ജെഞ്ചിക്കാണ്. perfect. ഇവിടെ വലിയൊരു മറ്റേ ഫൈനൽസിലെ മറ്റേ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് ജെഞ്ചി കളിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്തൊരു ഗ്ലോബൽ ഇപ്പോർട്സ് കളിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്തിരി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിക്കാൻ പറ്റിയത്. Well, save. This round is over. Yep. This round is over. Global Esports ചെയ്തടായി. Alarm bot, Blaze King. This round is over. കളി തുടങ്ങി അതിന്. ഞാൻ ഇവിടെ ചാറ്റ് വായിക്കായിരുന്നു. എല്ലാവരും ചത്താ. They are very much Global Esports map selection ആണ്. Second of the map now. അല്ലേ 3 പേരാ ഇരിക്കുന്നടേ. Yep. Just gotta wait that out. 45 seconds. Let the time dwindle. അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ അവര് മതിൽ കൂടെ അടിച്ചത്. Yeah, just spray and pray. ഇത് വിഷയായിട്ടാ, ഇത് വിഷയായി, കളി വിഷയായി. പണ്ണാട പണ്ണ് ഇൻകമിങ്. That is a big pickup for him. ഇത് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ജയിക്കൂ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അവരെങ്ങനെ കളിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രീവിയസ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് ജെഞ്ചി. പ്രീവിയസ് അല്ല ഇപ്പോഴും ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും. Tic-tac-toe, yeah. Set up a grid real quick. Yeah. 10 seconds left. Do a wordle quick. Nate shot called GE General Electrical. Anyone out there religiously does their wordles. I'm not. Time dwindling now. Going to go on the hunt here, but it's going to be a tuck away from Blaze King, keeping himself safe. തന്നെ ക്രൂഡേ. We'll be able to ഓക്കേ carry ഓക്കേ over those two ഓക്കേ weapons, but it's ഓക്കേ. going to be Geng G denying the round follow-up victory. So now another 2-round lead. മോണിറ്റർ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും. കണ്ണിന് ഭയങ്കര ചീത്തയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈവില് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴേ കണ്ണിന് ഒരു ചൂടടിച്ച്. ആരും കൈ കൊടുത്തില്ല. അവസാനം ആ പെങ്കൊച്ചു കൊടുത്തു. അത് തന്നെയായിരുന്നു അവന്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹവും. And it has made many a nightmare for many teams this year. Povey has the overdrive. Pacific സ്റ്റേജ് കൊള്ളാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേജ് കൊള്ളൂലേ. അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മറ്റേ വലിയൊരു സ്റ്റേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ. എടാ എന്നിട്ട് തള്ളി വന്ന വിഷത്തിൽ കൂടെ. Karen maybe getting, a rough end of it so far here in this map, but doubt ഉണ്ട്. Geng G overall still looking clean. Financial situation കാരണം ജോബിന് പോണം. And I have an interest on video and photo editing. Can I do any course and how? That's where a lot of the utility ഇതിനെ is going to be ജോലിക്ക് dumped നോക്ക്. by your opponents, and that സൈഡിൽ കൂടെ overdrive യൂട്യൂബ് നോക്കി is പഠിക്കാൻ so ready നോക്കിയത്. for it in Meteor. So moments that he's had Where it feels like you just can't see a light at the end of the tunnel. എല്ലാരും കൈ പൊക്കിക്കോ. And I think the bigger thing is just Geng G is just making brilliant reads across the board. And then SGE, they're just getting caught in these traps or getting outplayed with their utility, and it just all comes crumbling down so quickly. You can't give Geng G an inch because they are so fast and so quick to react, അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് so വിളിച്ച് clean കഴിഞ്ഞൊരു ഫോൺ with their mechanics. Texture score 911 G. Let's make the dial right now. I think that's one call that the operator would ignore. Yeah. The ambulance ain't coming for that one. Nope. Gotta go. Oh, man. Meteor, yeah, swinging around the side, catching Blaze King, pulls back away from the aftershock. Now that lockdown that he's had in his back pocket for so very long comes into play. Povey in a deep position, Red, Texture expecting it, takes him down, push over to the smoke. Meteor, not good for that. 3 kills found. And BenQ now unable to do anything. It's another flawless. It's a 4K. And it's Geng G just plucking them apart. Any clue what the most flawlesses on a map is? It's between this and then like new turn back at the first International Masters event on like a set. Yeah, I forgot about that. I mean, this is just again Meteor comboing with his Viper. Karan looks bored.
He hasn't done anything. It's like, guys, can you please stop killing them on meteor? Died thrice. Aliya paavoda ida veendum spam. Otherwise, just his send out smokes. I mean, look. Nice one. You're full spam, full spam. What's on the other side of it? Blaze King now. Okay, solid push forward. Works his way into B. That's going to be the neural. Full spamilana ivaru pidichirikkunnathu. പക്ഷെ 1v1 ഡ്യൂവൽ കാണാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് കൊല്ലണുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാരെ സ്പാം ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയത്? ബ്ലേസ് കിങ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയത്? Taking full advantage of it. Oh, Russ so weak. Oh my god, Meteor. They cannot afford to allow him to isolate these kills. Nightfall going to be set. Pull B. Now Russ dead in this round. Escaping their grasp. Wrested away from them. There's lightning fast. A 1v3. Paranoia going to be sent. Swings out. Does get the dig, but can't confirm the kill. Nice try. But still, the round victory. Our players are 1 death. കുഴപ്പമില്ല കളിക്കാനുണ്ടോ സീനില്ല. by GE. ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇത് അവർക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. അവർക്കെതിരെയാണ് കളിക്കണേ. അവർക്കെതിരെ ഞാനൊരു നല്ലൊരു കളിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുള്ളൂ. ജയിക്കണ്ട, പക്ഷെ നല്ലൊരു കളി, നല്ലൊരു ട്രൈയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ത് ഷോട്ടാണ് അതൊക്കെ. അയ്യോ കാരന്റെ 2 ഷോട്ട്, എന്ത് ഷോട്ട് ഈ കളി അടിച്ചത്. എന്തോന്ന് ഷോട്ടാണ് അടിച്ചത്. Hold himself up by his bootstraps. As the barriers fall, the Odin opens up. And okay, decent return fire. Lock at 46, BenQ down to 32. പട്ടി വിട്ടിട്ട് ആളെ ഡിറ്റക്ട് ആയില്ല. ആളെ ഡിറ്റക്ട് ആവില്ല. പൊൽവിയുടെ ഭാഗ്യത്തിനാണ് അത് കിട്ടിയത്. അത് എങ്ങനെ കിട്ടാത്തത്? അതെ ടെക്സ്ചറിന് 2 ഈസി കില്ലടേ. ആരുമില്ല അവിടെ. ഏസായിട്ട് ആരുമില്ല. 3v3 ആണ്. ഇതൊരു നൈസ് ആയിരിക്കും. ഈ കളി ജയിച്ചാൽ നൈസ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജയിക്കുന്നത്. ചെയ്ത് അതെ, ഇഫ് യു കാൻ വിൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ആൻ ഓഡിയൻ സ്കിൽ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. അതെ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓഡിയൻ കളിയിൽ അലൗഡ് ആയിട്ടൊരു കണ്ണാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതൊന്നുമില്ല. Dead is Blaze King. The smoke into where BenQ is at. They spot him before the blow. 9-1. 3v3 ഒരു 2v0 ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. There's just nothing they can seemingly do wrong. ആണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Millimeter out of place, they're going to take you down. I mean, Meteor on that entry. So clean in response. And Texture gets 2 here because they line right up. One enemy remaining. And then Karan can just, because the spike hasn't been planted, just wait this out. Try to cover him with a flash, but nothing doing. Meteor now with the Outlaw. Odin again for Lakia. Now, fast lane to take control, but that Haunt is so good. Yeah, Haunt എല്ലാരെയും പിടിച്ചു. അതെ പൊൽവിയെ എത്ര കളിയായിട്ട് പൊൽവിയെ പോഹേ കൂടെ സ്പാം ചെയ്യണടാ. എത്ര കളിയടാ ഇത്. I mean, it's just jaw dropping how good Geng G can be. Meteor has taken a decent amount of damage still. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, അതിലുള്ള ഓരോ പ്ലെയർ ഗ്ലോബലിറ്റിലെ ഓരോ പ്ലെയറും നമ്മൾ ഇവിടെ കറന്റ് നമ്മളെ കേരളയിൽ കാണുന്ന സിനാരിയോ കാണുന്നതിനേക്കാണ് ഒരു 10-20 ഇരട്ടി ബെറ്റർ ആണ്. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എന്നിട്ടാണ് ഈ അവരുടെ നീ കേടേണത്. അപ്പൊ എന്തൊരു സീനാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ലെവൽ ഗെയിം പ്ലേ. Okay, yeah, man. Does get cleared out. Reinforcements arriving as Texture situated here for now. A little bit of spray and the spike interrupted. Russ just gone down. Karen here in the corner sends out the Paranoia. Fault line going to connect, but is covering fire, but Karen doesn't even need it. I think fast will. Lightning fastനെ ഗില്ലി അടിച്ചു. Lightning fastനെ പോട്ടി കൊന്നാളഞ്ഞു. Waterfall. They flood their way back into the site. Geng G. ഒരു കളി ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല ഏട്ടാ. 10-1. They're ചന്ദ്രു ഹലോ absolutely feeling it in every regard. I mean, yeah, it was against Nico this time, but what else can you say? I mean, the retakes are great, shooting's amazing.
Genji one They're വിഷയം reading അവിടെ. the positioning of their opponents very, very well. Expected ആണ് ഇത്. Anytime GE tries to throw something a little off kilter at them, it's just been accounted for and dealt സംഭവം എന്ന് with. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Thwarted. Texture has the showstopper. Meteor has the lockdown. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്ടിന്റെ മൊറാല് പോയി കാണണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കിട്ടുമ്പോൾ മൊറാൽ ഡൗൺ ആവും. There to cover Karan. പക്ഷെ സീനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കീടിലെ ഒരു ഫൈറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടീം What more to be said? Yeah. Another haunt up over the top. There's the reveal on the 3. And there goes Polvi. Swing out. Texture off in hand. Hasn't really been piloting this one. This is the follow-up shot. Since the paint shells, you can see the swing in. Lightning Fast trying to collapse, trying to find that elimination. But Lakia, he's dragging the Odin across. ടെക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പ് എടുത്ത് ഇറങ്ങി. ഓ പണി. Does end up falling with Lightning Fast. Just far too much more work to be dealt. സ്വിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ. സ്വിങ് ചെയ്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞു. 11-1. The approach here from behind. Meteor encroaching on his position. BenQ finds the first, looks for the second. Doesn't make it happen. 11-1, damn near perfection from Geng G on the defense. 49-ൽ 4K സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 49-ൽ 4K സ്ട്രീം ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ 4K ഇട്ടതാണ്. 4K ഇട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മാറ്റി UK ആക്കിയതാണ്. 4K ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബിറ്റ് റേറ്റ് ആണ്. ഇന്നലെ എൻ്റെ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് എത്ര നോക്കട്ടെ. ഈ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതാണെന്ന് തോന്നണേ, ബഗ്ഗാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതിൻ്റെയാണ്? ഇത് വേറെ ഏതോർണ്ണമാണ്. ഇതിൽ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറവാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഓക്കെ കേട്ടോ, അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ഇന്നിപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി. വാട്ട് ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് ബിറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ 4K സ്ട്രീം? 4K 35 Mbps ഇത് തെറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒപ്റ്റിമൽ ബിറ്റ് റേറ്റ് ഫോർ 4K വീഡിയോ 4Kയിൽ 100-400 Mbps. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കാം എന്തായാലും. Couldn't get anything done. You know, it just feels like a lot of their ideas that they had coming into this map just were well read and well thought out. And this is kind of looking like the Geng G that stormed their way through Master Shanghai. Oh, this making teams look silly. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് റിഗ്ഡ് ആണ്. ഇതിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡ് കാണിക്കും. I've mostly been more impressed with GE. I've predicted them a couple times this season because I thought they would improve, but this is a very, very tough team. A very fanned out approach here for Geng G in the pistol. Swing out. Turret going to be cleared. So too is Lakia. Take it down. They're going to be scooping up that weapon. A little bit of damage in reply on AORUS and Polvi. 120 HP between the two of them. Two sheriffs. Rek Shadow kon haida. ഇത് വലിയ വിഷയമായി കളി. വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Geng G has the toxic screen available. Just a moment. Gonna use the poison cloud on stairs. Orb goes up. Cam gets cleared. Poison's off. Both players back over here towards rope. Site opened up. Plant can come through. Geng G just giving a very thorough investigation here. I believe that trapwire likely also noted. Plays in Texture. Does he want to send the paint shell, or is it just going to be a blind swing or a hold? Looks like for now, Wilt hang on. Just himself on this angle. Swings ahead of the fault line. Finds the first. Cannot find the second. Lightning Fast does manage to take him down. Eventually, the Sheriff going to be recovered. His paranoia does not connect. You're just pulling away, but man advantage here from the side of GE. But again, HP bars have been tagged up. Polvi on the swing out, going to be taken down. Karan able to find one. Lightning Fast, solid in response. Takes out Meteor. Karan finds himself another. And some out of damage. Chucks back behind the box. Munchkin here for covering fire to try to keep protected spots out one. After Shock to try to force him off the angle, but they're running out of time. Turn on the flash. They're lined up. They're gunned down. Red Bull clutch from Munchkin gets Geng G up to map point. Match point. The must-win pistol couldn't be found for GE. It's left to force up. Things are looking very bad. Eyes on exactly what they're going to be bringing.
and ഇത് just എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയുള്ളൂ. മനസ്സിലായി, ജെഞ്ചി ജയിക്കുന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വരും എന്നാണ് നോക്കിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 12-6 12-8 നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ I don't നോക്കിയത്. blame them. I don't trust stairs either. They're always up to something. പറ്റിയില്ല. This is one of these moments where I need to make sure I have my camera available so I can take a picture of your face when I make bad puns. Well, BenQ trying to hold things down here. Tree Polvi. ഉറപ്പാണ്. Whip has to pull back. Swing in and Polvi. Lucky to be alive. Munchkin. Lucky to be alive. Taking him down slightly fast. Looks to try to hold connector here with that judge in hand. HL doesn't actually go deep enough to catch, nor does that see. So Kraken is still going to be okay, but now lightning fast ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചുണ്ട്. doesn't end up falling. He's king. അവൻ ആ കോർണർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ബീമേനിൽ കയറി അടിച്ചു. They so desperately need. They cannot get a hold of it. Yeah, because you're able to break the angle at baby door. Then Geng G can not only get the spike plant, keep that gun from being picked up. Really well thought out by Geng G. Haunt to clear back, and it just catches Blaze King. Just you're off on the time. Try to pick off Lakia. Clear of that prowler, the slide across, the instant shot, Texture taking him down, finds the headshot onto Russ, locking in BenQ. It's Blaze King now. Guardian in hand, everything to do, but no chance to do it. A 3K from Texture as Geng G looking damn near perfect the whole way throughout, only dropping that bonus round. 13-1. Lotus is theirs. Yeah. ചെണ്ട പൊന്നോ, പണ്ണാട പണ്ണ് പണ്ണി കളഞ്ഞടേ, പണ്ണാട പണ്ണ്. ഒന്നും നോക്കാനില്ല, പണ്ണിറിഞ്ഞ്. നമുക്കപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ കിടക്കണേ, ഡോമിനേഷൻ. സത്യം വിഷയമാണ്. നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത കളി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ഇടാണ് കേസ്. ഞാനൊന്ന് വാലറൻറ്റിലോട്ടൊന്ന് കയറിക്കോട്ടെ. വാലറൻറ്റ് പണ്ണട പണ്ണ്. സത്യം ജെഞ്ചി എന്ത് കളിയുടെ കളിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ്, ഇത് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. പക്ഷെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച്, മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഡിഡ് യു ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? വാലറണ്ട് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. എന്ത് പറ്റി? വാലറണ്ട് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന്, അതെന്തിനാണ്? നിനക്ക് മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജെഞ്ചി നോട്ട് ഈവൻ ട്രൈയിങ്. സത്യോടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ജെഞ്ചിക്ക് ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിന്. നൈസ് ട്രൈ. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ആണല്ലേ പിക്ക് ചെയ്തത്. ലോട്ടസ് കൊള്ളാം. മാച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതാണ്. ജെഞ്ചിയും ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതെവിടെ ലൈവ് നടക്കണോ? ഈ റീജൻ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. BBL TH ഇന്നിനി 12:30 AM. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഇത് ഏത് മാച്ച് ഇത്? EME 9:30 12:30 ആണല്ലേ. EME നമ്മൾ ഒരു കളി പോലും സ്പെക്ക് ചെയ്യില്ല. TH ഇന്ന് രാത്രി കാണാനൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഇരിക്കത്തക്ക മാച്ചൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. ഇന്ന് നമുക്ക് വേറെ വല്ലതും ചെയ്യാം. നാളെ ഉണ്ട് കേസ്. നാളെ നല്ല കളിയുണ്ട്. G2 ക്രൂവും ലൗഡും ലെവിയാത്തിനും 5:30 ഇത് ഞാൻ റെബൽ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഈ വാച്ച് പാർട്ടി. എന്നാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കാം. എനിക്ക് രാവിലെ 5:30 ശോകം. ജെഞ്ചിയും ടീം സീക്രട്ടും ഉണ്ട് നാളെ. അല്ലേ 7-ാം തീയതി. PRXും സീറ്റേ ഉണ്ട്. EMEA അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറാൻ സമയമായി. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ഒന്ന് തീർക്കണമായിരുന്നു. എനിക്ക് മാർഷൽ ചാലഞ്ച് ഒന്ന് തീർക്കണമായിരുന്നു. മെനി എണ്ണ ആസ്ട്ര കളിക്കാൻ അറിയാമോ? ക്യാൻ യു ഗിവ് സം ഗൈഡൻസ്? എടാ നീ കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞോളൂ ആസ്ട്ര.
കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ അണ്ണ. ഇന്നലെ TL vs KC മാച്ച് എടുത്ത് നോക്കുമോ? പൊളിയായിരുന്നു. കാർമൻ കോർപ്പ്. അടുത്ത മാപ്പ് ഏതാണ്? വൈപ്പറാ? ആരോ വന്നിട്ട് പോയി. Is they just couldn't really follow through after that. They get that contact on rubble. Sure, they're gonna get one kill on the guy on box, and then maybe try to follow up after that. But they couldn't follow up after that. They just get spammed by an Odin. They stall out. They try to rotate around the other side, and they lost precious time in getting good map control, executing on the site. And these precious times, moments against Geng G is not really what you kind of want to waste on. Right? That's just the most insane thing. ആദ്യം കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആയതാണ്. പ്രണവേ ഹൈഡാ ഹൈ. But they just show how much they're just so darn good at their jobs. Like, Meteor is single-handedly anchoring down the C side. If he goes down, his team's right here just to back him up. Munchkin is making the good calls. He has that Viper's Pit. He has these rounds where he knows, all right, Global Esports is probably about to do this. Let's try this other strat. And then his team sets up perfectly for it. And that's why you have such a dominant defensive side. And they don't miss a single beat on the attacking side, too. Like, the thing that impresses me the most, we can look at the highlights and everything, but take a look at the stats. It's not like flat wins or anything, not retakes, not defuses, not too much of it. Global Esports, every single player has like 13 or 14 deaths. That means every single round that goes through is just like Geng G just killing them. Like, that's crazy. It is crazy, but it's also Geng G. Yes. All right, again, Vic. Okay. The very first team to win a trophy for Pacific. The best looking region. really good. True Here that. in Pacific, the best region in the world in terms of everything. Yeah, Ascent is going to be map to Geng G's pick. I don't know. I think at this rate, unless Global Esports has something up their sleeves, I'm going to predict that Geng G is going to have another very clean 2-0. Yeah. But you know what? I actually want to see that. Not because I want to see Global suffer, but I want to see Geng G move forward into playoffs looking really polished. Just as polished as PaperX. PaperX has obviously been improving. Geng G, the stage 2, it's almost like they're kind of resting and recovering since that, you know, they've been having a crazy run since kickoff, not even just since Shanghai. But I hope, you know, they got all the rest that they needed, and I want to see a very, very strong and dominant Ascent. Absolutely. So with that being said, right, unless Global Esports brings out a wholly different composition right now, that's actually not a bad thing for them to do here, even if it's going to expose maybe something that they're working on. It's just to kind of see what could happen. Because again, we know that Polby, even though അണ്ണാ ഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നത്? വൈ ആർ ദേ നോട്ട് വിന്നിങ്? സ്കിൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാനാണ്? എല്ലാം കൊണ്ടൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് പാക്കറ്റ് ലോസ്? പാക്കറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊരു ബേസിക് സാധനം. അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങോട്ട്. അണ്ണാ ഗ്ലോബലിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? എടാ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അവരിപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യണുണ്ടെന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു അവരൊരു ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും. പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്യുക? അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അവർക്ക്. മനസ്സിലായ? അപ്പം എനിക്കത് പ്രശ്നം എന്തോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്കതിൻ്റെ പ്രശ്നം അറിഞ്ഞൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും സ്കിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം. എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കളിയിലും ഇതുവരെയുള്ള പൊതുവേ ഉള്ള മാച്ചസിൽ ഏത് ഇതിൽ പോയാലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കാര്യം ബേസ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അത്ര സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടേണ്ട പ്രായത്തിലേ കിട്ടുന്നില്ല. മനസ്സിലായ? ഒരു 10-15 വയസ്സിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട്, നല്ല ബൂട്ട് ക്യാമ്പും പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് കൊടുത്താൽ അവർ കളിച്ച് വരുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി നല്ല പ്ലേയേഴ്സായിട്ട് മാറും. പക്ഷേ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് നടക്കൂല. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് ബേസ്. അതാണ് മനസ്സിലായി? ഈ സ്റ്റേജ് പോരാ. അമേരിക്കൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. might as well. All right.
Oh! Oh, you both drew a goat. I drew a goat. I don't know what answer I drew. Yeah, what is that? What is that? We got paper thin laughing on the other side. What is this? Yours looks like a bird, like a chick. Like a baby chicken. Look, it has those tiny little feet. Mine at least has horns. The goat. If that's what that is. Victoria's looks better. Thank you. This is the real Guess It Game game. ചൈനീസ് ടീം ഉണ്ടല്ലോ ചൈനീസ് ടീമാണ് മറ്റേ എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിങ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിംഗ് അല്ല, സോറി, അയ്യോ എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിംഗ് അല്ല, ഡ്രാഗോ എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു 3-4 ടീമൊക്കെ എപ്പോഴും വരാറുള്ള അതൊക്കെ ചൈനീസ് ടീമുകളാണ്. അങ്ങനെ റീജൻ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മളത് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാറില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സ് അടുത്ത മാപ്പ് അസെന്റിൽ 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റർ, സെയിം പിക്ക്. മാനോ. It's a game of chess, really, and like that's what Ascent is. But Geng G played Lotus like they play Ascent. They have everything thought out. They have every single game plan in play. Global Esports needs to find these guys അതെ അത് തന്നെ തോന്നുന്നു. കാർമൻ കോർപ്പ്, ഞാൻ മറന്നു ഇവിടെ പേരൊക്കെ. കാർമൻ കോർപ്പ് അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയാണ് അത്. കാർമൻ കോർപ്പ്, പിന്നെ ഏതൊക്കെ 1-2 ടീമുകളുണ്ട്, നല്ല ടീമുകളുണ്ട്, വളരെ നല്ല ടീമുകളുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ റീജിയനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലാതെ കുറേ വരൂലേ. What is global esports laughing about? റീപ്ലേ നോക്കിക്കാണും. അണ്ണ അക്കൗണ്ട് മേടിക്കുന്ന സേഫ് ആണോ? അല്ല, ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ്. വിശ്വാസമുള്ളവരിൽ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക. ഇതിൽ ടോപ്പ് ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഒക്കെ കൂടി ഒരു ലീഗ് തുടങ്ങിയ കുറെ പിള്ളേർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും. ഈ ഫൈനൽ ഗ്ലോബൽ ചാമ്പ്യൻസ് എപ്പോഴാണ്? പെസിഫിക് ഒക്കെ നേരത്തെ എടാ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടോ? റീജിയണൽ ക്വാളിഫയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വലിയത് ടൂർണമെന്റ് വരണം. എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സിന് മുമ്പുണ്ട്, എല്ലാ VCTക്ക് മുമ്പുണ്ട്. ഇത് VCTക്ക് മുമ്പുള്ള ക്വാളിഫയേഴ്സ് ആണ് ഇത്. അത് റീജിയൻ തമ്മിൽ കളിച്ചിട്ട് ജയിക്കണവര് VCT കളിക്കും. ഓ എന്റെ അമ്മ, എന്തോന്ന് കവറടാ അത്. അളേ അവനെ ചെയ്തളിയാ, അവനെ പണ്ണി. പ്ലേസിംഗ് വീണ്ടും ഒരു 2v3 സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാൻ പിസ്റ്റൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓ നൈസടാ, അവന് ആ കില്ലൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പൊളിച്ചാനില്ല. EDG ആണ് CN. അത് തന്നെ EDG. അത് ഏതായിരുന്നു? എഡ്ഗർ ഗെയിമിംഗ് അല്ലേ അത്? ഞാൻ പറഞ്ഞ എഡ്ഗർ ഗെയിമിംഗ് എന്നല്ലേ? അവരെയൊക്കെ ചൈനയാണ്. Just a couple shots and a dash, and then Meteor swings out, as well as Lakia there. Global Esports really well drawn up by Geng G. ASTRO കളിച്ചിരുന്ന ലൈനപ്പ് എന്തോന്ന് അറിയാമോ? ആ എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിംഗ്, അത് തന്നെ എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിംഗ്. അതൊക്കെയാണ് ചൈനയിലുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ASTRO കളിച്ചിരുന്ന പഴയ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ ലൈനപ്പ് ഏതെന്നറിയാവോ? ആരൊക്കെയായിരുന്നു? Give this guy a sniper, put him up against the Killjoy, he's gonna land the shot. ശരിയാണ്. It's not even over by B. Nope. Didn't need to be. But I want to give Meteor a shout out. 100% KST on the last map. എന്നെ ജെഞ്ചി എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. ജെഞ്ചി വരുമ്പോ എൽഡർ റിംഗ് കളിക്കണ പോലെയാണ് വാലറന്റ് കളിക്കുന്നത്. ബാക്ക് വലിഞ്ഞ് ട്രാപ്പിലാക്കിയാണ് കളിക്കുന്നത്. They know that they are completely and utterly surrounded. Meteor going for the crunch, does end up falling, but he'll be the only one. കൊള്ളാം. Off to a very swift 2-0 start. Yep, still looking very clean, very coordinated. Loving these collapse maneuvers onto GE. Again, it is the eco for GE. Munch can gets things started off nicely. Here with the Guardian. Setting up the crossfire with Lakia. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കണല്ലേ, അവനെ ടീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കളിപ്പിക്കണ്ടേ. പിന്നെ couple Guardians carrying over. 3 there. Phantom and Vandal in hand alongside it. It's going to be half armors abound here for the side of GE. So overall, firepower difference not going to be too stark here for them. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഒരു കളി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളാ trying to play that aggressive angle. It's going to see it. Meteor trading a bit with Polvi. Clears the alarm bot. That sends Meteor over towards the B site. Blaze King clears the turret as well. So doing a good job of being pretty diligent.
about disrupting the Sentinel utility of Geng G. But at the same time, a lot of players just got caught by a 0 point. And there hasn't been any ability to pull any members of Geng G away from this A site where seemingly this attack is going to occur. Still time to pull off of this attack, but Karen here at Hell. Smoke going to be dissipating. Sends out the Paranoia. Try to slow up the approach here, but there's the dash in from Polvi. But answering Paranoia connecting. Texture has to back away. Well, Pop flashes down out of the smoke. The swing coming through. Polvi able to gun down too much. Texture going to be eliminated. Polvi finds himself a third. But Meteor now here at Heaven. It's a glimpse. 30 seconds left. Reinforcements held at bay as Lakia trying to just get rid of Blaze King. Punch him out into the open. Eventually he's able to do so. Gets the headshot and Polvi lightning fast now. Last one standing. Wallbang attempts just a hair off and Meteor nearly getting caught here by lightning fast. Yeah, lightning fast. Certainly looks like the answer is going to be no as there's the approach. Plays it patiently, swings out. Ayyo. Managing to draw down fast enough, finds the kill. Ayyo, ഇത് പോവോടേ. Has an opportunity to clutch this out. Pretty much any ounce of damage will do it. ഇതെനിക്കാണ് ജെഞ്ചി ജയിച്ചെന്ന് തോന്നണം. Shot in towards Hell. Nothing spotted. Polvi now going to be noted over here at main. Tap. The attempt. The bait. The pull off the defuse. And Polvi does play that one to perfection. 4K for him. Global, again, not allowing for that bonus conversion to come in. Just a huge round for Polvi. And a great little pause here by GE, expecting the Paranoia. They're able to break through onto the site. Avoid the pop flash. Meteor almost having another one of those rounds that just defies belief. And barely Polvi able to get the better of him. But it's still a fairly catastrophic Texture old ഇത് എൻ്റെ അമ്മ ഓൾഡ് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് നല്ല ടീമാണ് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോംബ് ആയിരുന്നു അസാസിനെ സ്റ്റോംബ് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് എത്രത്തോളം ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാനാണ് ഞാൻ ഇതിരുന്നത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാമല്ലോ ഇത് ആര് ജയിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഫൈറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ 13-1 ആയിരുന്നു വലിയ ഫൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ക്ലിയർ സ്റ്റോംബ് ആയിരുന്നു Kraken gonna set up a smoke. Is he gonna get aggressive off of this? Thrown in. Little bit of spray. Munchkin trying to pull back, but there's Polvi now striking forward. Finds one. The up trap to try to dodge out. Texture just going to be dashing away. Breaks the window. Works his way over towards Heaven, but that's going to be an opener here on this A site. 4v3. Blaze King noted. Tagged up. No one helped the challenge in for Meteor. Oh, nice. Finds the headshot. Now we do a 3v3. Parity count. 3v3 ആണ്. Still a recon dart for Lakia available. Ping on the one, spring up into Heaven. എൻ്റെ ആളിയെ തിരിച്ച് സ്പാം ചെയ്തിട്ടാണ് BenQ finding an immense amount of damage. Gun barrel going to be spotted. Perfect position, strikes. Meteor going to be taken down now. Nice. Against them, Geng G. Nice. Global Esports. Global Esports, let's go. Get themselves tied up. Yeah, really good understanding. That's one of those plays that Geng G likes to pull out at you every once in a while. Let's go. Right outside of out of the A main door. They read it very quickly. Get the punish. Oh man. Okay. And get here, I'm jiggle peeking. Wanted to try to get that punish, but unable to do so. But still, solid efforts thus far from the side of Global Esports. Very much looking alive after that catastrophic opening map. Yeah, tree left unaccounted for here, and that allows Polvi to find that flank angle to assist with the punish. Great movement from Polvi so far on this attacker side, finding a lot of gaps in the Geng G defense. 6 and 2. Blade Storm available. Things go awry. Just that carried over weaponry. A few sheriffs and a stinger. Still though, lockdown available as well for Lakia. Or excuse me, for Meteor. Certain if that ping caught Texture. I think it did, which is why he starts to reposition here. ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മിഡ് ഒരു കളിയാണ് കാണുന്നത് മിഡ് പൊൽവിയാണ് എല്ലായിടത്തും ഓപ്പണാണ് എ ഷോട്ടിൽ നിന്ന് മിഡിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഓപ്പണാണ് വളരെ ദാണ്ട കയോ കീക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കറിങ് വെൻകൈ ഡ്രോൺ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവർ മിഡ് കയറാണ് ഒരു മിഡ് ടു ബി മെയിനിൽ ഒരു കിൽ ജോയിൻ ഇപ്പുണ്ട് ഇവർ കയറി കിൽ ജോയിൻ എടുക്കൂടാ മിക്കവാറും ഉറപ്പാണ് ആ കിൽ ജോയിൻ ഇപ്പൊ ഓടിയില്ലേ കിൽ ജോയിൻ ചത്ത് ഓ നൈസ് നല്ല എക്സിക്യൂഷൻ അടിപൊളി ഓ പക്ഷെ അവിടെ കിൽ ജോയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെക്സ്ചറിനെ നോക്കില്ല ടെക്സ്ചറിനെ പണി
സൈറ്റിൽ മീറ്ററിന് ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ Still തോന്നുന്നില്ല. here, Advo's shorting in hand. ഓ Gonna be പണ്ണി Russ. പണ്ണി. Take him down. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് നല്ല കളി. അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത മാപ്പിൽ ഒരു കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു. There, Vandal now scooped up. ഗ്ലോബൽ ഓസ്കോഡ് SK റോസി ടെക്സ്ചർ ബാസി കപ്പ മോണെ ഉള്ള വിഷയം ടീമായിരുന്നു അല്ലേ. നൈസ് ടീം അത്. Has the paranoia. For the one-way setup, the flash can be set in Musket on the entry. എന്റെ പൊന്നോ. Karan now upgrading his weaponry. Blisking on the approach from behind. Lightning Fast going to be spotted there ahead of the balloon. The gun barrel not being noted. The swing in. Lightning Fast manages to take him down, and then Blaze King striking at the very last moment. നൈസ് എന്റെ അളിയാ. He gets global the lead. എന്റെ G's പൊന്നോ doing a പോളെ great നീ job here, setting themselves up for success. പൊന്നോ. Finding these extra angles ഹലോ to take against Geng G. ലൈവ് Geng G tries to set up a hidden position and only finds one player. Blaze King, oof, just outside of that instant kill range from the Phantom. What a reposition there from Lightning Fast. Great coordination. Still a lot of firepower in this GE team, no doubt about it. But it's a game planning that's really going their way right now. Geng G so far trying to see if they can find some answers. Just Fury still opened up. Not sure if a ping was even found. No. Okay, just fishing in the dark, but nothing to be found. Yeah, off the clear of it. Fast TPing into Cubby. Munchkin just gonna be sitting out the 0 point, interrupting that drone, not allowing for it to peek its way into the A site. A lot of util still available for Geng G. Kraken sends in deep, Holby up ahead of this one, dashes in, and then Russ is able to capitalize, finding that kill. Lucky finding one, but Pink still coming across. Hunter's Fury now opened up from BenQ. On the hunt, looking for the tags, cannot make it happen, but now lockdown. Sent over here towards this B site. It's all a bait. Is it? Looks like it's going to be Lightning Fast just waiting for the timer to tick down, know that the site is evacuated or that the Taint's going to come through. Now he TP's in to go for the plan. Swarm grenade. But Lakia 30 seconds left. here. Piles trying to find ഹലോ that intercept, but he cannot. ഹലോ Meteor creeping his way forward. ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം. Moments before Meteor could find the kill. Blaze King once again strikes. This time 4 players on the line. He stretches the lead up by 2. Yeah, that's a great play there. To use that lockdown to clear space for the Omenal. 30 seconds left. Really nicely done. Some snappy shooting to back it up. Starting to really shut him down. Alarmbot was trailing. So very streaky from them. And Geng G wants to try to bring to an end. And what a round to do it would be. വിഷയം. Another certified thrifty from Geng G. Yeah. I mean, it's like you're just going to go for the sheriff, hand it over to him. Okay, no, does grab that half armor. Maybe he was just going to try to save it as much as possible. Go for the operator. Buys down a little bit more. ഇത് വിഷയം തന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല. കിടിലൻ കളി. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഒന്ന് തിരിച്ച് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. Strangely enough, these sheriff thrifties. Lightning Fast challenging this angle. Munchkin again ചെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫോ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ തള്ളി ഇരിപ്പുണ്ട്. Up on the ledge. No other contact to speak of. Very, very wary. Oh no! Oh, just a back away from the recon. Meteor, he swings off that. Right here. മീറ്ററിനെ ചെയ്തു വിട്ടു മീറ്ററിനെ. Eating quite a bit of damage. Turret going to be cleared out all the same. ഇനി ബൻകായാണ് അയച്ചില്ല. അറിയാം. I'm waiting for R&D to play internationals. Revenant. Use that drone again. Try to sell a little bit of fake info. This time കുറേ unexpected outcomes. Maybe. നമ്മുടെ global still has a chance to win this. അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട, എനിക്ക് തോന്നണില്ല. വിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല, സത്യം പറയാലോ. അത് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. പക്ഷെ ഇത് നല്ലോണം ഒരു പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത്ര ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണുള്ളൂ, അത് മതി. ഇത്രയും കിടിലൻ ടീം ചാമ്പ്യൻസ് എന്തിനാ അവർ നല്ലതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്താൽ മതി. അവർക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു മൊറാൽ ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മളെ മൈൻഡ് മാറും. ഇവിടെ കുറേ പേരുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിനെ പട്ടി വരെയുള്ള, അതങ്ങ് മാറും. മനസ്സിലായോ? ഓ നൈസ് കളി, നൈസ് കളി. Blaze King swings down from market steps. Global not allowing for that thrifty to come to fruition whatsoever, not even to get started. വിഷയം മക്കളെ, വിഷയം. Flawless. Looks like they just about will miss out on it, but
Updraft, trying to play bait here. Karen will still find a nice second shot. They will keep on trending upward. Yeah, they're doing a really nice job on these executes of covering for Polvi. The timings have been really good on when to back him up. Blaze there just going fishing and finding Lakia. Meteor was screwed. One enemy remaining. And Guy to win his battle. Yeah, Karan gets a couple, but we have good enough money. Talk about the money of it. Because that's why, because they bought an operator. It's going to be in Blaze King's hands here. Trying to see if he can get that push forward. Aggro presence once again out of Meteor. As for now, Polvi trying to play entry. We're on the opposite side of the map. He's going to get taken down. Extra rotating off the angle here with his own op. Already reading with no follow-up off of Polvi. Might be trying to spread the map a bit. So goes to watch mid again. Meteor there with his utility. Of course, Blaze King. Placing swarm grenade. Just vibing outside of B main, as Killjoys are wont to do. Next is arriving. Clear the util. Just keeping that turret protected. My turret. Today, global esports വിഷയം കളി. Very Blaze King off കൊണ്ട് BK നിൽക്കുന്നുണ്ട്. Blaze King off ഒക്കെ എടുത്തിറങ്ങി. വളരെ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നതാണ് വിചാരിച്ചേട്ടാ. ആ റിവീലിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. It's going to be the drone out now. Munchkin with a quick peek. Over towards Cat, spotting out a couple players, sends in the pop flash. Another glimpse there of Lightning Fast. Spike though, situated here at B main. 33 seconds remaining in the timer as Lightning Fast, catching that full flash, has to go ahead and pull back away. Warmbot cleared out. Lakia, Odin in hand, he and Meteor trying to defend the site. Here come the players storming their way forward. You're here at stairs. എല്ലാരും ലോ ഗ്രാഫിക്സ് കളിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് പറയും. Dwindling now. There's 12 seconds remaining. പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണെന്ന് Spike here തോന്നുന്നു. in the hands of BenQ, trying to go for the plant. The spray across, not quite going to find the connection with Texture. Nice. Site does. Cut goes in. Blaze King now on his lonesome 1v4. The op in hand. ഓപ്പ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Munchkin will find the headshot. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു, നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു. നോക്കട്ടെ. And for what it's worth, I think G is doing a really nice job as a player, എല്ലാ ടീമിനെതിരെയും ഭയങ്കര ഒരു റിലയബിൾ പ്ലെയർ ആണ് ലാക്കിയ ടീമിന്. ഭയങ്കര കിടിലാണ് അവൻ. Just this time, Geng G's a little bit better than defense. Knocking Polvi out of the round early really helps. 5 പ്ലേയേഴ്സിനും ചെയ്യാം. Nice piece of work by Munchkin. Allows them to be a little bit more comfortable. ഇപ്പൊ അതല്ലേ ചെയ്യണത്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഓഡിനെടുത്ത് അല്ല ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഓഡിൻ വെച്ചാണ് ഒരു പണിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ലോട്ടസിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ഫുള്ള് സ്പാം ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും മൊമെന്റം തിരിച്ച് കൊടുക്കായിരുന്നു. ആദ്യം എനിക്ക് റൗണ്ട് കൊടുക്കരുത്. ക്രൂഷ്യലാണ്ട് പിടിച്ചിരുന്ന മീറ്റിയറാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും വിഷയമാണ്. അറിയാ പൊൽവി അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നറാക്കുക. ടെക്സ്ചറിനെ ചെയ്ത് പൊൽവി കിടിലം കളി. പക്ഷെ അവനെ അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് പോഹയെന്നറിയും. പക്ഷെ പൊൽവി പണ്ണി സത്യം പറഞ്ഞ. അത് എന്ത് അടി അടിച്ചു കൊടുത്ത പൊൽവി. ടെക്സ്ചർ ഓഫ് എടുത്തു. അപ്പൊ ഓക്കെ ബാപ്പി. അപ്പൊ ഓക്കെ അവനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ്. എടാ എന്നെക്കാളും കേസുള്ള ഒരുത്തൻ ബാപ്പി. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ജെഞ്ചിയെ വാഷ് ചെയ്ത എസ്കെ റോസിയുടെ ലൈനപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ജെഞ്ചി. അപ്പൊ ജെഞ്ചിയുടെ ടെക്സ്ചർ അവരൊന്നും കാണൂലായിരിക്കുമല്ലോ. അവരൊക്കെ ഇതിലല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ജെഞ്ചിയുടെ ലൈനപ്പ് വേറെ അല്ലായിരുന്നു. Creep up. Right here. One more flash available to Russ, but it's just going to be the dry swing. Placing as well. ഓഡിൻ വെച്ച് As Nano cleared out. Push him out to the open. Approach coming through. Munchkin unable to hold from market. That's going to allow Munchkin എടുത്തറ ലൈറ്റ്നിംഗ് ഫാസ്റ്റ് നല്ലൊരു അടി അടിച്ചു കൊടുത്തു. Poking at Brody. Trying to find some kind of way to get himself out of this corner. Recon going to be cleared. Spraying in towards the smoke. Paranoia hits, but Karan arriving takes out Blaze King as he tries to go for the punish. Now lightning fast. One here in the site for now. He's down to 5 HP, which is a matter of time before the Odin found him. Meteor holding, expecting the approach. Meteor മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്തല്ലേ. Geng G now starting to claw it back themselves as they scurry around. Yeah, and Lakia is starting to be a real nuisance with this Odin. They really push out the mid, back up, set up the crunch play.
ഞാൻ then just പറഞ്ഞത് buying a ton of സത്യം time. സാധാരണ ഞാനാണ് ഈ ബാപ്പി നീ ഇവിടെ കാണണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് Just playing off. As നല്ലൊരു you've കിടിലൻ mentioned, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും അറിയില്ല. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡറിനെ വിളിക്കുക, പറ്റണതൊക്കെ ചീത്ത പറയുക, മനസ്സിലായില്ലേ? അതും വർക്കാവില്ല, വേറെ നെറ്റ് എടുക്കുക. 3 more, in fact. അത്രേ ചെയ്യാൻ That പറ്റൂ. would set themselves up for a very good second half and potentially to take us over to that third and final map. Look, they're playing way better, and everything looks better. Decision making, shooting, across the board. Deep flash. അരെ വിഷ്ണു നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? Point to check the close angle, but this time around nobody there, and then Munchkin's gonna get a ton of info. Of course, the grab of the alt orb. No real ambiguity just yet. You gotta just നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്, നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ. അവരെ ടെക്സ്ചറിന് മിസ്സായിട്ടാ, അതും കിൽജോയെ. ഓ പൊൽവി. Down to 5. Still now that pitch angle available here for the side of Global Esports. Hunter Sphere going to be opened up. It's from Lakia. അളയാ പൊൽവി ഒരു മുട്ടൻ പൊസിഷനിലാണ്. For now, just playing delay. Nothing found. Texture now being encroached upon. And there it is. Polvi strikes, haven't broken open. Meteor trying to hold close, managing to find a second kill. എടാ കിടിലൻ കളി, കിടിലൻ കളി. Now, Charon here in the site. Here's the drop down, swings. Finishes off the low HP jet. Now looks for a little bit more. He's got the spot of the BenQ. വൻകായ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൻകായ് കമോണ്ടാ മോനെ. Spikes in his hands, but no real way of trying to get out of here. Just gonna look for the double face. They force him to reroute. വൻകായ് ജയിപ്പിക്കുവോ? 1v2 സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ Time ബാൻകായ്. to try to make it ഇതൊരു over. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ റൗണ്ട് ക്ലച്ച് ചെയ്താണ്ടല്ലോ ബാൻകായിര് ആ He's ഒരു gonna try to go for the complex. ശരിക്കും Swing പറഞ്ഞ back around ഒരു and towards മുട്ടാൻ heaven. വിലയായിരിക്കും ഇത് ക്ലച്ച് ചെയ്ത്. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Very much the same, moving as a pack. he's reading this. Oh, Turns away from it. അയ്യോ അയ്യോ. And he knows that as soon as he sends it, he's going to give away his position, but he's also running out of time. 10 seconds. Plan remaining ചെയ്യണത് now. പൊസിഷൻ പോ. Drift their way up അവര് in റിങ് ഇറങ്ങി towards കളിച്ച് heaven. വന്ന്. BenQ having to go for this plan. അയ്യോ Recon right ചത്ത്. here on the corner. BenQ finds the first, but now time. It's dwindled. Nice The play, nice opportunity play. gone. The ഓ round അവൻ goes മറ്റേ the way of സൈക്കോ Geng ഇരുന്ന് G. പിടിച്ചവിടെ. The rug barely pulled out from beneath their feet. ഡോണ്ട് പ്ലേ വാലറന്റ് ഓൺ വൈഫൈ. എടാ അതൊക്കെ ബേസിക് സാധനമാണ്. വൈഫൈയിലെ കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത്? getting into the back lines of വൈഫൈയിൽ Geng G. ഗെയിം കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? Charon and Meteor doing so much damage. This turn from Meteor, so quick. ഞാൻ അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. എന്റെ മനസ്സിൽ 60 ഹെർട്സേ കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായ? ഞാൻ ആ ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. 60 ഹെർട്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ. 144 ആണ് മിനിമം. അയ്യോ നീ കഴിക്ക്. How many matches he's played? Munchkin still limit testing outside of A. He is very keen on controlling that space. Texture. ഉണ്ടെണ്ണ ഞാനുണ്ട്, വേറെ വഴിയില്ല. ഉണ്ട് മെന്നി. നിവേദ് ബ്രോ. വാവ്. Makes sense not seeing anything on 10K the right. ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു മൗസ് പറ. 10K ബഡ്ജറ്റ് നിനക്ക് ഏതെടുത്തൂടാ? Been a crucial opening, getting rid of that mid presence. Now Texture shifting over, getting ready to get situated here on B. The drone to escort him forward. There's the shot. Blaze King going to be taken down. കുറച്ച് വലിയ കൈയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെത്താർ V3 പ്രോ പറയും. കുറച്ച് വലിയ കൈയാണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ അതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പേഴ്സണലി അളിയാ അളിയ ലാക്കി എന്ത് കളി കളിയാ. ഓടിൻ വെച്ച് എന്ത് കളി കളിക്കണം ആളെ. ഇത് ഒരുത്തനെ ചെയ്യാൻ അവിടെ കിടത്തി അടിക്കുന്നത്. ഓ നൈസ് ഷോട്ട് ടെക്സ്ചർ. നീ ഒരു മൗസ് കസ്റ്റമായിട്ട് ഉണ്ടാക്ക്. ഇത് മതി, ഇത് കണ്ട ഇത് വിഷയ മൗസാണിത്. പണ്ടോട്ടെ ഞാൻ ഡെത്താഡർ ഫാൻ ബോയാണ്. എടാ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നടേ, നീ നോക്കിയാ? ഷാസ് ബ്രോ ഇതും കൊള്ളാം. ഇതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത് പക്ഷെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി സത്യം പറഞ്ഞ. വൈപ്പർ V3 പ്രോ ഇറങ്ങി, വൈപ്പർ V2 പ്രോ ആയത്. ഡെത്താഡർ ആണ് ഞാൻ പറയണത്. He still got it. One away from the ult for Blaze King. Also the lockdown Meteor. Oh, Texture. Yeah, they clear out the 0. നീ നോക്കണേ, ഫ്രീ ആകുമ്പോ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് നോക്കണേ. Don't want it if necessary. Goes for the peak. Oh! Texture just shuts it down. തോൽവിയ പണിയടേ. Knives ഗ്ലോബൽ ഇവരെ തിരിച്ചു പിടിച്ചല്ലേ ജെഞ്ചി റൗണ്ട്സ്. So waiting with bated breath to see if anybody else wants to try to challenge. Try to push their way into this A site. I think Fast is going to I mean, it would be ഇത് സ്റ്റക്കായ. out of this one. ഹലോ തിരിച്ചു വന്നു. it would be
Very aggressive. Wi-Fi 60 FPS കിട്ടൂ. I think he's going to opt to എടാ go for it. അഭിനവേ, They're just going to put up their own coverings. Smoke here. നെറ്റ് നിന്റെ FPS നമ്മൾ എന്തൊരു ബന്ധമാടാ. നിന്റെ This is so V-Sync tough ഓൺ ആയി for കിടക്കുക. G. അത് That അണച്ചു lockdown എല്ലാ is still സിങ്കും there for അണയ്ക്കണം. Meteor. FPS ഗെയിം കളിക്കുക എല്ലാ സിങ്ക്. Get yours for ഫ്രീ Blaze King, സിങ്ക് എന്തൊരു V Yeah, the സിങ്ക് counter lockdown കണ്ണി കാണുന്ന സിങ്കുകളെല്ലാം available. അണച്ചിട് ചെന്ന്. Just about to say, Lightning Fast has his ult. Went from Wine to check spawn and now back over to Wine. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഞാൻ ഒരുപാട് നിങ്ങളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങളെ പറ്റി. Break and resume. To your point, noting the two now. The other players. അളിയ പാവം ഒളിയ Onto the ലൈറ്റ്നിങ് A side, but ഫാസ്റ്റിനെ that's now the ചെയ്തവിടെ. Sprite going to be stranded with 20 seconds remaining. ബോസ് ഫോക്സ് ഹായ് It's ഹായ്. looking like this round is going to be done and dusted. A lockdown just a really Spamming is a insurance legit here. strat. As Geng G. അല്ല They will ഇനി be ഇത് finding themselves with a കണ്ടിട്ടെങ്കിലും 7 and ഈ 5. മറ്റേ ഓടിനെടുക്കലെന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ വേട്ടാവളിയന്മാർക്ക് ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ ഇത്. One enemy remaining. Texture. മറ്റേ They'll put those ചിലവന്മാരുണ്ട്, knives here at the end of the എന്താണ് round. ബ്രോ ഓടിനൊക്കെ എടുത്ത് സ്പാം ചെയ്യുന്നത്, വാൻഡിൽ വെച്ച് കളിച്ചൂടെ, അണ്ടി കളിയിലെന്ന് ഏത് തോക്കണോ വെച്ച് കളിക്കും, വേണേ കണ്ടാൽ എന്ന് പറയാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ. എടാ നീയൊക്കെ അവനെ Wi-Fi 60 Hz കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച, എടാ നീയൊക്കെ അവൻ വൈഫൈയിൽ 60 Hz കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച. എന്തിന് മലയാളോടാ നിൻ്റെത്? എനിക്കാണെങ്കിൽ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവണമില്ല. എടാ നീയൊക്കെ അവൻ വൈഫൈയിൽ 60 Hz കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വെന്നി ബ്രോ. 5 ബട്ടൺ മൗസ് യൂസ് ചെയ്ത എന്താ, കുറേ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒക്കെ മൗസ് ബട്ടണിലാക്കിയ എളുപ്പമല്ലേ? ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയൂല മൗസ് ബട്ടണിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇടാനായിട്ട്, ഒരിക്കലും പറയൂല, എനിക്കിഷ്ടമല്ല. കൊള്ളാം. ബ്രോ തെറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങർക്ക് വേറെ വല്ലതും വായിക്കും. അളിയ എനിക്കും നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണല്ലേ, നേർച്ച എൻ്റെ ആയിരിക്കുന്നു. Here on their defenders. അണ്ണാ അത് എവിടെ പോയി എന്നാകും. എടാ നീയൊക്കെ അവന് വൈഫൈയിൽ 60 Hz കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച. Have eluded them. Can they get one here when the ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, എന്നെങ്കിലും ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിൽ ഒരുത്തൻ ജഡ്ജി വെച്ച് കളിക്കണോ വന്നാണ്ടല്ലോ, പിത്തളിച്ച് അന്ന് അവൻ്റെ ടീമിലോട്ട് മാറും. ജെഞ്ചിയെ വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ അളിയ എൻ്റെ മച്ച എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൂടെ പോകും. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, ഒരു ദിവസം ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അന്ന് ജെഞ്ചിയെ തള്ളി പറയണ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ പിത്തളിച്ച് ജെഞ്ചിക്ക് സപ്പോർട്ടൊന്നുമല്ല. പണ്ട് ജെഞ്ചി ജയിക്കണുണ്ട് വേറെ പറഞ്ഞൊക്കെ എതിരായപ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും പിത്തളിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നൂല. യേശുമേ വെറുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. വെറുത്തു, നമ്മൾ ആ ടീമിനെ വെറുത്തു. ഞാൻ പണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഞാൻ പണ്ട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഗൈസ് ഇതെനിക്ക് സെൻറ്റിനൽ ജയിക്കണം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ജെഞ്ചി ജയിച്ചാലും കൊള്ളാം, അവരത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവരത്ര കിടിലൊരു കളിക്കലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയാണ്. എന്നാൽ 1K ബിലോ കിടുന്ന ഹെഡ്ഫോൺസ് എന്തിനുണ്ട്, കുറേ നാളായി ഒരു കോസ്മിക് വെയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, കോസ്മിക് വെയിറ്റ് 1000-ന് താഴെ നല്ലത് കോസ്മിക് വെയിറ്റ് തന്നെയാണ്. Try to get fanned out into some decent enough post-plant positions. Lockheed taking a little bit of damage. Aaron here within the smoke. Munchkin finding one. The drop down. Boom! Follow-up headshot. Absolutely crisp. Boom! Headshot. Dropped as Munchkin. Tries to close 7 with 4 piece. Cannot make it happen. Blaze King now last one standing. Has the turret, has the alarm bot. It's going to be a tap on the spike. He confirms Lockheed's position. അവന് മനസ്സിലായി പുഷ് ചെയ്യുന്നു. Lockheed tucked away. He will find the kill instead. 4 for 4 on pistols. Geng G now up 8-5. സത്യല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ആ ടീമിനെ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനേ തോന്നൂല. വെറുത്തു graphic of him earlier before the match. വൈരാഗ്യതാകിയ പോലത്തെ സപ്പോർട്ട്. Not today. Not today. I mean, to be fair, not today. You know, watching some of the streams that the Geng G players have been doing, they've been talking about how Munchkin has really leaned into being the IGL. Like, while they're out there grinding ranked and doing other stuff, he's watching VODs. He's like on his iPad just going crazy. I mean, they've stated in Shanghai he barely did much practice. He just spent all day on his watching VODs, laying on the couch. Oh, Polvi, nice da. Munchkin wasn't ready. Nice adi, രണ്ടടി പണി കളഞ്ഞ Polvi. Lockheed and Karon both going to be dropped. That's a smoke. That's your paranoia now gone. Bot coming Meteor back. tucked away here.
Boy get On Swift Cat. point Z2. Box. അതെന്തൊരു mouse ആണ് Push ഇത്? out. Actually, triple. There's the first, there's the second, and Meteor gets the third! Alarm bot. ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. It ain't fair. It ain't fair. A fourth, and maybe Meteor Ace on ആണ്. for Geng G's second share of Ace of the Year. Swift point Z2 advanced mouse for Alarm bot gaming and alerts presence, productivity. BenQ backpedaling. The recon sets up, but Meteor will not be എന്താ denied. അറിയാ? Call me tech support again. ഒപ്പോ Ace ആടേ. Ace Too late ആണ്. to call NASA. The meteor has already arrived. Unbelievable. Bruce Willis can't save us from this Ace one. ആണ്. ഞാൻ There's no ഫോൺ hope. നോക്കിയായിരുന്നു. I mean, what a start from Holby and lightning fast. They just get out there and have a great start. ഓ And ടക്ക് 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 Whoa. 3 ഹെഡ്ഷോട്ട്. that is so good. അത് കഴിഞ്ഞ് Oh 4. my, that shot അത് right there. കഴിഞ്ഞിട്ട് It's 5. bunch maybe, but oh my god. Your voice is on top. കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Believable. മനസ്സിലായി അവന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാണ്. This is where we need to see GE coming alive, but Holby taken down, Texture surviving Ishe, with 45 yeah. HP. കളി വിചാരിച്ച പോലെ അളിയാ. നീ ടി വി കളിച്ചാൽ 16K മോണിൽ 16K അളിയാ 16,000 രൂപ. നീ എല്ലാം മറ്റേ റെസൊല്യൂഷനിലാണ് എടുക്കണത്. Meteor going to be unnoticed there. As smoke comes through. At the 0 point. Lucky can send the drone to scout. ഓക്കെ ബൈയിങ് അയോൺ ചെറുപ്പ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അയോൺ ചെറുപ്പ് വാങ്ങിക്കണം, ഒരു തലച്ചോറ് മേടിക്കണം, പിന്നെ ഉന്നം മേടിക്കണം, പിന്നെ അവനെ പോലെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പഠിക്കണം. കുറച്ച് പാടാണ്, വേണ്ട. കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Deny this conversion. It's great timing from Russ. അയ്യോ ജിഷ്ണു ബ്രോ, ഓ നിന്നെയായിരുന്നല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ $2. താങ്ക് യു. അറ്റൻഡൻസ് ഇടണമെന്ന്. Meteor trying to sell a fake. Going all of his util. ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്പ് അണ്ടർ 50,000. ആളിയാ ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കും. എനിക്ക് ലാപ്പിനെ പറ്റി വിവരമില്ല. Clear by Meteor, waiting for the reinforcements to arrive, waiting for this strike to happen. 30 Little does seconds Geng G left. know that there's literally nobody here. അത് എന്തിനു റിവീൽ അത് എവിടെ പോയി ഷോർട്ട് ഫിഷ് റിവീൽ എന്നറിയപ്പെടും ആ റിവീലിന് തൊട്ട്. വിഷ്ണു താങ്ക് യു ഫോർ $2 ബ്രദർ. ചെക്ക് ജിപേ അൻസാറേ. എനിക്കാണ് എൽഡൻ റിംഗ് കളിക്കാൻ തോന്നണേ. ആരിനെ വിളിക്കാൻ പോണല്ലോ. ഷിറ്റ്. But they at least want to take Munchkin down with them, it would seem. They know that they have to surround, they have to corral, but can they get the kill? Market door's been broken down. Yes, they will be able to find one, but Meteor finds another. Flash set the turn away. Russ with an impossible. Hey, later class ഉണ്ടായിരുന്നു. How are you feeling today? Mutton biryani from me എന്ന് പറഞ്ഞ 250 rupees. I mean, they're just. ആൻസറെ താങ്ക് യു ഗൈസ്. അതേപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീകുമാർ പൈ നമുക്ക് മെനിഞ്ഞാന്ന് പുള്ളി ജീപ്പയിൽ ഒരു 1000 rupees അയച്ചിരുന്നു. ഞാൻ അത് വായിച്ചില്ല, വിട്ടുപോയി. താങ്ക് യു ശ്രീകുമാർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000 rupees. ഞാനത് വിട്ടുപോയതാണ്. ഞാനത് കണ്ടില്ല. ഞാനന്ന് രാത്രി ഡോട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു, ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ടൈം ഔട്ട്. ഇന്ന് എൽഡൻ റിംഗ് എപ്പോഴാണ്? എനിക്കാണെ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു എൽഡൻ റിംഗ്. റൈസർ എത്ര V2X നൈസാണോ എന്തോ അറിഞ്ഞൂടാ അതിനെപ്പറ്റി. V2X അങ്ങനെ ഒരു മൗസ് ഉണ്ടെന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണത്. എത്രയാണോ V2X? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ മൗസിനെ പറ്റി കേൾക്കണത്. ആ വയർലെസ് അതാണ്. അല്ല അത് വേണ്ടല്ലേ, കൊള്ളാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബ്രോ. 16K സാംസങ് ഒഡീസി G3 നൈസാണ്. 16K ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ. 16K ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. TN ബാൻഡ് വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കി നോക്കി. ഫോർ ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ FPS ഗെയിമാണ് മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി. അതല്ല സ്റ്റോറി മോഡാണെങ്കിൽ അതേപോലെ 2K മോണിറ്റർ വല്ലതും നോക്കി നോക്ക്. കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. They've looked very, 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 very good. Here. All right, well. Here. Lakia's got an Odin. Here. 4K മോണിറ്റർ എത്ര രൂപയാണ്? എനിക്കൊരു 4K മോണിറ്റർ വാങ്ങിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. Close. Smattering of damage going to be found. Texture and Lock able. Oh. A bit there is Holby able to find one. ഓ ജി ബാൻകായി കില്ലെടുത്ത് നൈസ് ക്ലിക്കായിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് ലാക്കി ഇവിടെ നോടിൻ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് സ്പാം ചെയ്യണ.
in their favor. 16k BenQ ന്റെ ഒക്കെ When you have കിട്ടും. to consider leaving a player behind to watch these guns. പാനലൂടെ നോക്കണോടെ. TN പാനലാണ് ഇവർക്ക് വാലറന്റ് കളിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. VA TN ആണ് ബെസ്റ്റ്. IPS ഭയങ്കര ശോകമാണ്. അതിലെ പിക്സലിൽ നിന്ന് കളർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് ഗോസ്റ്റിംഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അളിയാ ഇന്ന് തൊട്ട് വൈപ്പർ ഈസ്പോർട്സ് ലൈറ്റ്നിങ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ടീമിന്റെ ഇതാണ്. ഇല്ല ഏട്ടാ പറ്റൂല. വൈപ്പറിന് മിനിമം 2 കില്ലെങ്കിലും എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ പോയേനെ. ശല്യം ഒഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമാധാനത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ജെൻജിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. Instantly finds the headshot, takes even more damage, now down to 27. But Spike can be planted, and Lakia playing to intercept these players. വിഷയമാണല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കളി തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ മൂഞ്ചി ഇനി ജീവിതത്തിൽ ആ മതിൽ ഒട്ടിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റൂല. ആ സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. Broken Karen at Hal Lakia over in main. ഒരു റിവീൽ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹെല്ലുള്ളവനെ അടിച്ചാൻ കൊല്ലുവാൻ കൈ. മൂഞ്ചി തോറ്റ് ലൈനപ്പൊക്കെ ഇടാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ലാക്കിയ എന്തൊരു രണ്ടത്തിനാണ്. ഓ നൈസ് പണിയിറങ്ങി. Don't be Karen like that. Starts the turnaround on the round. He will finish it. Geng G get themselves now up to 11. I love the game plan from GE. Just set up to get those close range guns to be effective on multiple parts of the map. Catching Geng G really off guard, expecting that B hit. That plays perfectly into their hands. From Bangalore. It's just not quite enough left in the tank. And I don't know what to say. Why BenQ didn't pick up a gun, I'm not sure. Still Karan, quite good. കളി അങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവര്. Yeah. As it turns out, he's been really good. ഇപ്പൊ പണ്ണും. ഇനി സ്മോക്ക് ഇല്ല. Given plenty of information off the back of that knife. ഉള്ള 3 പേര് പുഷ് ചെയ്യണം. ഫ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഓ ചെയ്തടേ. Flash does manage to catch him, but still takes one down with him. ഓ അത് എന്തൊരു ഷോട്ട് ഡാർട്ട് അത്. Shock dart down to 68. അത് ഉച്ചിയിലാണ് ഒന്ന് വീണ അവന്റെ. Again's going to try to get posted up here in a bit more of an aggressive അളിയാ ലാക്കിയുടെ അടുത്ത് പോലെ തന്നെ പ്രാന്താണ്. അവനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്പാം ചെയ്ത് എന്നെ കണ്ട. എനിക്കാണെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടാ. എനിക്ക് ലാക്കി അങ്ങ് ഇഷ്ടമായി. നൈസ്. അൾട്ടി വെച്ച് കയറാനുള്ള പ്ലാൻ ആണടേ. ഈ മൂല അവരെ പ്രതീക്ഷിക്കുമായിരിക്കും. മുട്ട എറിയിട്ട് കയറുമോ? ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് കയറി. റിവീൽ ചെയ്ത് പണി. ഇല്ല നൈസ് ലൈറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ് കില്ലെടുത്ത്. ആ റസ് ഒരു കില്ലെടുത്ത്. മനുഷ്യന്റെ നൾ കമാൻഡ് പോയി. അയ്യോ എടാ റസ് അടുത്ത കില്ലെടുത്ത്. മീറ്റിയർ ഹെല്ലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് 1v3 പണ്ണപ്പെടും. പൺ Players on the opposite side, dangerously low. Recon up over the top, gets the ping. Russ eating a little bit more damage. Oh, Find the headshot, and Global will break this win streak, a monstrous one from Geng G, and get themselves a 6th round win. അവസാനം വന്നവർക്ക് അവസരമില്ല. For trades here by GE. അമ്പാനെ ബെറ്റിനുണ്ടോ? ജി തോക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൻസാർ Paranoia, yeah, Colby loses his വലിയ life. ആവശ്യമുണ്ടോ അവന്? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. നീ കൈക്ക് കൊടുക്കാൻ കൂടെ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ വിട്ട് നിന്നെ. നമുക്ക് നല്ല ടീമിന് ബെറ്റ് വയ്ക്കാം. Get some spots for the side of GE. Still 2 more rounds to go for Geng G before they can close this out. Aki has the Hunter's Fury, so does BenQ. Blade Storm in the back pocket for Polvi. No command for us. A lot of tools to work with for GE, and Geng G just all on the B side. This looks spacey. TP quick check there into the side. Hunter's Fury opened up. കൈനെ ഒഴിവാക്കി. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാ നല്ല കാര്യം. ഹായ് ഓൾ രഞ്ജു ബ്രദർ ഹലോ. ഇവിടെ വിഷയം നടക്കണ രഞ്ജു ബ്രോ. ഇന്നലെ എൽഡൻ റിംഗ് ലൈവ് കണ്ടാ നിങ്ങള്? കണ്ടില്ലേ? കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് എൽഡൻ റിംഗ് കളിക്കണം ഇന്ന്. എൽഡൻ റിംഗ് തലക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. ബോസൊക്കെ കുറച്ച് കടുപ്പം തന്നെ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണമല്ല അത് ഭയങ്കര പാടാണ് എൽഡൻ റിംഗ് കളിക്കാൻ. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് കളി എങ്ങനെ കളിക്കണേന്ന്.
Then again, well, he'll just swing in and BenQ will take his head off, so never mind. Rotate still, however, coming through a 3v3. 3v3. They're on Hunter's Fury, that null command in play. GE certainly with an opportunity to close out this round and keep themselves afloat. This should be plant committed. Just how is GE going to attack 30 seconds left. this post plant? You can see Russ is sliding all the way towards main. Going to be coming from that gelato angle. Polvi working his way towards heaven. Karan lurking pretty deep up there. Really important fight here for Russ. Lakia, though, aware of this, doesn't have the recon to try to check, but Russ sending out the flash, and the full connection. Getting taken down, Polvi at the same time. BenQ hunting, searching for Lakia. Trying to line it up. He knows that the enemies are still going to be away. They're going to have to try to stick this sooner rather than later. Shock dart lobbed in. Polvi will die if this connects, and it does. Held to half. BenQ sprinting his way over to try and get the defuse off, but Lakia will not allow it. He clutches it out. Brilliant clutch from Lakia. Understanding the situation so well. And the quickness at which he can get those shock darts dialed in. So impressive. Reads that situation beautifully. I mean, gets caught by the flash. Had the right timing. Just to get the shot stabilized. Brilliant piece of work. And then brilliant piece of work. And then the recon dart to follow up right in front of BenQ. Now it's a weaker buy. Blade Storm pop. One for the tile scrunch. Global Esports Champions Yeah, I was gonna say. Just past the 4th of July in America. Here we go, potentially last round of this series. Potentially last round of this Try to series. shove them back once again. Knives in play here for Polvi. The early presence outside of A, they will just opt to back away. And there was an alarm bot at top mid expecting this push, but it got pulled back. Ping's coming down. You can see GE Beast expecting maybe some second match presence over here towards top mid. രണ്ട് കത്തി പൊൽവിയുടെ പോയി പൊൽവിക്ക് ഇനി 3 Basically കത്തിയും കൂടെ confirmed ഉള്ളൂ for the rest 3 of the കത്തി എന്ന് team. പറഞ്ഞാൽ 3 കില്ലാണ് പൊൽവിയുടെ നോക്കിക്കോ Geng G just so അത് എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ കണ്ട ജെഞ്ചിക്ക് ഒരു വെള്ള കുത്ത് കണ്ട അപ്പൊ ജെഞ്ചിക്ക് ഒരു കളി ജെഞ്ചി ജയിച്ചിരിക്കുക ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആകുമ്പോൾ 2 കുത്ത് കാണും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 3 കുത്ത് കാണും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ he had the money to buy. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. So let's go to the other side of the map. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആകുമ്പോൾ 3 കുത്തല്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ കുത്ത് കണ്ടേ 5 കുത്ത് കാണും മൂന്നെണ്ണം ജയിക്കണം എന്തിനാണെങ്കിലും Much aside from just a straight up dry entry, there's a doesn't even have a cloudburst or a tailwind, so they have to just swing in. So instead, Geng G just gonna start working their way forward in towards the site. As Polvi shots, Lakia cleans up 2 Meteor, gets a third, and now suddenly it's all on Blaze King. Here at Alley, the smoke will dissipate, but it's going to be in a flawless round to close out the series, 13-6 on a set. Geng G themselves a 2-0 victory. That's still looking very formidable. Really showing tremendous performances across the year, and this is one of their better ones. Geng G, sometimes the Pacific, can look a little shaky, but here today they look great, and some hugs from GE. For certainly not the year they wanted, but some promise being shown towards the end. അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കയറി ഒരു കളി കളിച്ചാലോ എന്നാലോചിക്കാൻ എന്ത് പറയണം ഞാൻ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ കയറി കളിക്കണോ അയ്യോ എനിക്ക് പ്ലാറ്റിനം ആക്കണം ഞാൻ കയറി പ്ലാറ്റിനം ആക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ മറ്റേ ഐ ഡി പ്ലാറ്റിനം ആക്കണ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് വൈപ്പർ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തിനായിരുന്നു ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഗൈസ് ഞാൻ ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ കയറി എടുത്തോട്ടെ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിടാനുള്ളതായിരുന്നു ഉള്ള ഈ വാട്സാപ്പ് ഇതാണ് സീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്ന എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് ലാഗായി ഷട്ടർ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഉണ്ട് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അടിക്കട്ടെ
ഇന്നത്തോടെ ആ ചാലഞ്ച് തീർക്കണം. ഈ കുറേ ദിവസം ഒരു ചാലഞ്ചിൽ പെൻഡിങ് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ ഗെയിം പ്ലേ ലൈവ്. വാച്ച് പാർട്ടി ഓവർ. ഗെയിം പ്ലേ നൗ എന്നിട്ട് വാച്ച് പാർട്ടി ഓവർ. ഗെയിം പ്ലേ നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കളിക്കാം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. നമ്മളപ്പോൾ നേരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നേരെ വാലറന്റ് കളി തുടങ്ങുന്നു. ലൈക്ക് ലൈക്ക് അടിക്ക്. എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ മിസ് ചെയ്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുക. ഗ്രൂപ്പ് കളി ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറ. വൈപ്പർ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. വൈപ്പറിനോട് കളിച്ചാൽ ജയിക്കൂല, അതാണ് സീൻ. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കേറിയും കളിച്ചാലോ? വൈപ്പർ ഭാഗ്യത്തിനടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്കൊരു ഡെത്ത് മാച്ച് ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാം. വാ, ആരുമില്ല കൂടെ. നമ്മൾ 4 മുംബൈ പ്ലെയേഴ്സ്. അടി ബഹളം, തലവേദന, സമാധാനം ഇല്ലായ്മ. അതാണ് ഇന്ന്. എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് കുത്തിക്കും കേട്ടോ. ഹെഡ്സെറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഫ്രം നൗ ഓൺവേർഡ്സ്. അടിച്ചു കയറി വാ അനുശ്രീ, അടിച്ചു കയറി വാ. ജസ്റ്റിസ് ഫോർ വൈപ്പർ. അവിടെ ജയിക്കൂലടെ എങ്ങനെയുള്ള കളിച്ച സീരിയസ് സെറ്റ്. റൈഫിളുള്ളോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വല്ല മിണസയെ തോക്ക് കൊടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കുനിഞ്ഞിരിക്കും. ആരെയും കൊല്ലേയില്ല. അഥവാ കൊന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും 2 കില്ലായിരിക്കും. കേട്ട വിഷയമാവും. നമ്മൾ നേരെ എടുക്കുന്നു, ജെറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു. ടോക്സിക് മുംബൈ ഇൻകമ്മിങ്. ഉറപ്പായിട്ടും ടോക്സിക് മുംബൈ ഉറപ്പാണ്. ടോപ്പ് ജി മലയാളിയല്ലേ? ടോക്സിക് മുംബൈ പ്രശ്നമാണത്. ഇന്ന് വിഷയമാവും. ഇന്ന് ഇഷ്യൂ ആവും. ഇന്ന് കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ആവും. ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ ഞാൻ 4K സ്ട്രീം ചെയ്താൽ 4K കാണാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഫോർ കെ സ്ട്രീം കാണാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എടേ വില്ലി, ഇത് വില്ലിയാണോ ഇത്? സത്യം അങ്ങനെ വിളിച്ച് ഇതാ വിളിക്കണം. ഹലോ വൈപ്പറേ, ആണോ? ആ ബിസിനസ് ഡീലിംഗ് ആണോ വൈപ്പറായിട്ട്? ഓ, രാത്രി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു. അങ്ങേര് എന്തിനാ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളില്ല, കളിക്കാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഇതായിപ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അണ്ണാ ഐ തിങ്ക് മലയാളി ടീംമേറ്റ്സ് ആണെന്ന്. അത് ഉറപ്പല്ലേ? സ്കൾ ക്രഷർ, അത് ഉറപ്പാണ്.
party sets foot across a frigid expanse. Secret long logs. ഹലോ ഗൈസ്. എടാ ഇത് സീൻ എനിക്ക് കളി ലാഗാണല്ലോ. ഗെയിം ക്യാപ്ചർ തന്നെയല്ലേ ഇട്ടേക്കണേ, പിന്നെ എന്തിനാണ്? എടേ റൂൺ ചെറി ഇടേ. എടേ വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഓടി വാ. ഷെറിഫ് കളിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോസ്റ്റിനെക്കാളും നല്ലത്. ഒരു പോഹ ഇല്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ ഡാഷ് ചെയ്തൊന്നും കയറാനൊന്നും പോകണില്ല ഇവന്മാരെതിരെ. അല്ല ഇവന്മാരെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ വലിയ ഇഴഞ്ഞ് കളിക്കാം. എനിക്കൊരു ഷട്ടറാണുണ്ടല്ലോ ഇത്. എന്തോ NVIDIA സെറ്റിങ്സ് എന്തോ മാറി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്തോ സെറ്റിങ്സ് മാറി കിടക്കണേ. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. വല്ല ഇതൊക്കെ എന്തൊരു എനിക്ക് ഷട്ടറാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഇന്നലെ മറ്റേ റിംഗ് അടിച്ചപ്പോൾ GT എന്തൊരു സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ NVIDIA മാറ്റിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചാവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. സംസാരിക്കുന്നവന്മാരാണ്, ഇത് പ്രശ്നമാണ്. ചാലഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, ഇത് ചാലഞ്ച് ആണടാ ഇത്. എന്തോ പ്രശ്നം അവിടെ, ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. No charges left. Enemy remaining. There you are. ബാക്സ്റ്റാവോ ഞാൻ കണ്ട്. എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്തോ ഷട്ടറാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തോട്ടെ NVIDIA. Careful here. കോളും വരണം. I got the spike. I dropped the spike. Enemy remaining. 48 upper. Everyone note down your observations, then let's run it again. Jet, can you buy Jet? Jet, what are you doing, bro? Jet? Bro, what is your problem? ഞാൻ കളി ഒന്ന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണേ. ശരിയാവുമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കളിക്കാനേ പറ്റണല്ലോ, എന്തോ സീൻ.
എന്തൊരു കഷ്ടം ഇവിടെ ഒന്ന് കളിക്കാന്ന് വെച്ച് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും മൊണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ. ഹലോ കളി റീലാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പം ശരിയായ വ്യത്യാസമുണ്ട്, എന്നാലും ഒരു പിടുത്തമുണ്ട്. Can you buy? Thanks. ഇങ്ങനെ പഴയ പോലെ സ്റ്റോറി ഒന്നും ഇല്ലേ? പഴയ പോലെ സ്റ്റോറിയാ? എനിക്ക് മൈൻഡ് ഔട്ടായി. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവട്ടെ. കുറെ കോളും അതിൽ കൂടെ കളി ഒരു ലാഗും കളിക്കാൻ പറ്റണ എന്തോ ഒരു പിടുത്തമുണ്ട്, എന്തോ ശരിയാണല്ലോ എന്തിനേറ്റും. നല്ലൊരു പിടുത്തം ഫീൽ ചെയ്യണം, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. സെറ്റിങ്സ് എന്തോ മാറി കിടക്കുകയാണെന്നോന്ന്. Get Omen back. One enemy remaining. Right here. ഗെയിമർ 3. ഓ എൻ്റെ മോണിറ്റർ സെറ്റിങ്സ് മാറി കിടക്കുകയായിരുന്നു. സെറ്റായി. എന്നാലും ഒരു പിടുത്തമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഡോട്ടാറ്റീവ് കളിക്കുമോ? ഇല്ലടാ, ഇപ്പോൾ വാലറന്റ് കളിക്കും. ഇപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏത് കളി കളിക്കണോ അതേ ഞാൻ കളിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും എൻ്റെ ഇടയിൽ കളിക്കില്ല. GTA കളിക്കൂല, വാലറന്റ് കളിക്കൂല, എൽഡർ റിംഗ് കളിക്കൂല, ഒന്നും കളിക്കൂല. 60 Hz ആണോ? G.Skill ഉണ്ടോ? എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളിയാ എനിക്ക് കൊള്ളണം. എടാ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ, ഭയങ്കര ചപ്പാണ്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇത്. എന്തോ മാറി കിടപ്പുണ്ട് എൻ്റെ, കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റ് സമയം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്തോന്നോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ അഡ്വാൻസ് ഡിസ്പ്ലേ 60 Hz കിടക്കണം, അതാണ് കാര്യം. 60 Hz കിടക്കായിരുന്നു. സെറ്റ്. ഓ പവർ തിരിച്ചു വന്നേ. ഹൗസ് യുവർ മൈഗ്രെയിൻ? ബൗണ്ടി കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല, കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. തിരിച്ചു കൂടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. വാലറന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ കൂടാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ്. തിരിച്ചു വന്ന് കഴിച്ചു, എല്ലാം സെറ്റായി. മോണിറ്റർ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, നോക്കിയാൽ മതി. എൻ്റെ ഫുൾ ഗെയിമിംഗ് ഗിയർ, എൻ്റെ സ്പെക്ക് എല്ലാം, എൻ്റെ പേര്, നാള് എല്ലാം ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. Hello guys, I had some problem with my computer. Okay, I will drop you guns. Ask for guns if you want. Where are we going? Can I get this? Thanks. Euro. അങ്ങനെ 4000 വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല. No, sell. I can buy. ഉണ്ടോ. ഓ സെറ്റ്. മോണിറ്ററാണ് ചെയ്ത്. ഇല്ലടാ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഇത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് DSR ഫാക്ടർ ഓൺ ആക്കിയായിരുന്നു.
സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. They don't have smokes anymore. ഇവിടെ പുഷ് ചെയ്താണോ നല്ല സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. ഇപ്പൊ ചാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. സോവ കെയർ എ പുഷ് സോവ കെയർ എ പുഷ്. യു ഹാവ് ദ സ്പൈക്ക്. Wanna go A or? My ult's ready. Sova is unknown. ISO is with me. On left. Revealing area. One enemy remaining. It's with me. It's with me here. There you You're own by gun. Take this. They demand a fight. Who are we to disobey? Where are you from? Kerala. അതെ നീ ആയിരുന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നീ ആയിരിക്കുന്നത്. സുഖാണോ ബ്രോ? ഈ അൾട്ടി രീതിയിൽ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ. Open plant allade. Sova 40 both are there. Upper plant. One enemy remaining. Last player standing. കളി തോറ്റാണ്. എൻ്റെ വെടി കൊള്ളാനില്ല. ആദ്യമേ വന്ന് ഇത് കളിച്ചോണ്ട്. Ask for drop. I have 7k if you want. Here, use this. There, come here. You have skin? Throw it away. Can I get this? Hi bro, thanks. Thanks. UPID ആരോ ചോദിച്ചെന്ന് കേട്ടു. എന്തെങ്കിലും അയക്കോടെ. വെറുതെ നോക്കാനായിരുന്നല്ലേ. എടാ 357 ടാഗ് എന്നാ റെയിൻ. അപ്പൊ അടിച്ച അടി എല്ലാം കൊണ്ടവന്. റെയിന 357 ടാഗ്ഡ് 3 ബുള്ളറ്റ്സ്. വാട്ട്? ഞാൻ ഒന്നും കൊണ്ടില്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ എവിടെ? എന്തൊരു ഫ്ലാഷ് അടിയാ. Under track, jet site. Under track. One enemy remaining. I got the spike. Planted. Blocking sight. എടാ എങ്ങനെയാടാ ബ്രോ? വാട്ട് മാർക്കിംഗ് ഡ്യൂഡ്? അവന്റെ ആംഗിളിൽ നിക്കണവൻ. ബ്രോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ നോ ഹി ഈസ് ദേർ ബ്രോ. ഗിവ് എ കോൾ ഔട്ട്. നോ I marked. Sorry, my bad. Race it to the spike. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉറപ്പിച്ച് സോവ ഇവന്റെ ആംഗിൾ ഇല്ല. മനസ്സിലായ? ഇവ ഇവിടെ നോക്കി നിക്കുക.
അപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് സോ ഇവിടെ തള്ളി ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരിക്കും, റാഫ്റ്റ് തള്ളി നിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു. തമിഴ് പൊറിയോടെ അറുകെട്ട തിരിട്ട് മൊണ്ടം. I'm a big Vijay fan, bro. I know Tamil, but I don't know to talk. Sova tried SK Rossi trick. ആരും ഇല്ലേടെ ലൈവില്? എൻ്റെ നല്ലത് മാത്രം പറയണ സ്ക്വാഡ് എവിടെ? വേറെ മൈ നല്ല സ്ക്വാഡ്. അങ്ങ് അൺസൂം അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് took a big hit. My confidence took a big hit. എല്ലാവരും കുറച്ച് പവർ തരുമോ എനിക്ക്? ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൽഡർ റിങ് ആളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പറയണോ നല്ലത്? ഉണ്ടെണ്ണ നീയൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ നല്ലത് പറയില്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പം ഇതൊക്കെയായി ഒറ്റ നോർമലായി. എപ്പോഴും ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിക്കും മനസ്സിൽ വെച്ച്. അതിപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചെയ്തു വിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഗോൾഡിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കീബോർഡ് യൂസ് ആക്കാൻ അറിയാത്തവന്മാരാണ് വരുന്നത്. ഏടോ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോബിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല കളിക്കുന്നതിനെയും കിട്ടും, വൈപ്പറിനെയും കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. കേട്ടോണ്ട് ഈ വൈപ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർന്ന്. മുട്ട പൊട്ടിച്ച്. നൈസ് ട്രൈ. എനിക്കിന്ന് മാർഷൽ ചാലഞ്ച് തീർക്കണമായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും തലവേദന വരല്ലേ തിരിച്ചെന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് 2 കളി കളിക്കാനുള്ള സമയം പോലും ഇല്ല. ഒരു കളിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടി വരും. മിഡിൽ ഒരു പീക്കാണ് നിർത്തി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബി ഗൈസ്. Check corners, man. Ryan is camping everywhere. അതൊക്കെ എനിക്ക് കില്ലാണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. സാധാരണ രീതിയിൽ കില്ല് കിട്ടണം ഷോർട്ടാണൊക്കെ. Bro, can you hear a smoke? Kratos, you forgot to smoke. Bro, I'm fighting with you. Oh, okay. It's okay. Win, bro, win. One guy is no man, one guy backside, I think. But even thoroughly kollairunna avane. Player standing. Okay. എടാ ഇവൻ ആ സ്മോക്കിൽ കൂടെ തള്ളി കൊല്ലായിരുന്നടാ ഡ്രോൺ ചെയ്യണവനെ. കേവാ 30 seconds. ബ്രോ ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് മൈ വാലോ സ്കിൽ? ബ്രോ നല്ല വാച്ച് പാർട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വാച്ച് പാർട്ടി കാണുക, നല്ല ആൾക്കാരെ ലൈവ് കാണുക, ബ്രോയ്ക്കുള്ള റാങ്ക് ഉള്ളവരെ ലൈവ് കാണുക, നല്ല രസമുള്ള ലൈവൊക്കെ കാണുക. കളിക്കുമ്പം അവർ കളിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. മനസ്സിലായി? ചുമ്മാ ഇത് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു സിനാരിയോയിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുമോ അത് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്ക്. ഐ ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് വൺ മോർ. എടാ ചോരടാ, നീ എന്താ അഭിമാനിയാ? എൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് പോയിക്കൂലേ? ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 3 പിക്ക് എടുത്തുതരാം. എന്താ പോണം? Reina 100 tag. Reina 100 tag. ഇല്ല കൊടുത്ത
അവന് കില്ല് കൊടുത്തോ ഇവൻ ചെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് തള്ളിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അത് ആരളിയാ അവൻ റെയിൻ ആൻഡ് ഐസോ മിഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അയൺമാനാണ് വാല് അടിച്ചോ തലവേന തിരിച്ചു പറഞ്ഞടേ കുറച്ച് ദിവസം കണ്ണ് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. Last round, use our credits and abilities. Don't waste your firepower. Guys, we can actually go B again, but we need smokes, okay, this time. Okay. One smoke here, one smoke here. Here. Turret out. ഞാൻ ട്യൂബിന്റെ മോളിൽ കൂടെ ചാടി ഒരു വരവുണ്ട്. Wait for the drone. ജെറ്റ് 100 ടാഗ് എടാ വെടിയുള്ളേ അതൊക്കെ എന്റെ കില്ലാണോടാ അതൊക്കെ. They all came here. ജെറ്റ് കിച്ചൺ 100 ടാഗ് ഓക്കെ. Right here. Yoru, can you blind here and go in? Time to jump. Let's smoke the scope. Wait for the smoke. Variable removed. Reloaded. Claw, go in front boy, you have ulti right. Clawവിനെ ഫ്രണ്ട് വിടാൻ പറഞ്ഞ wait Killjoy wait let Claw go in front. വിഷയമുള്ളതെന്നാണ് പറയണതെന്ന് ചേട്ടാ ചിൽ ഞാൻ എന്തിനു പറ്റിയിടേ തലേന പറഞ്ഞടേ വാല കളിക്കുമ്പോ തിരിച്ച് സ്ട്രെയിൻ. ഓ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വന്നടാ. ഇതാണ് ഏറ്റവും തോൽവി. ഇറക്കൊരുത്താൻ പോയിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശോകമാണത്. വളരെ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നത്. അവിടെ പുഷ് ചെയ്തു. ഓറ്റ അവന് പിടിക്കണ്ടേ അവന് ബോംബ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യണ്ടേ അവന് സംതിങ് ഈഗോ ഫൈറ്റ് തന്നെ മൊത്തം സത്യമില്ലേ. അപ്പുറത്തെ സോവയൊക്കെ ഉണ്ട് അവന് 14 കില്ലാണ്. അതാണ് ഇമ്പാക്ട്ലെ സ്കില്ലെന്ന് പറയണത്. ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അണ്ടർ 50K ലാപ്പ് പറഞ്ഞോ ഞാൻ പുറത്ത് പോയിരുന്നു എനിക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടാ. അണ്ടർ 50K എപ്പോഴും 1650 ഗ്രാഫിക് കാർഡ് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും മോഡലായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. They're going back. Going B. It's B. They all went. B. Glow. Everyone rotated. I know, bro. Okay. Someone is say okay. It's home. Plant. I told you. Player standing. They all A. Spike planted.
Rhino is mid. 2060 ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. 56k. അത് നല്ല ബൈ ആണത്. കുഴപ്പമില്ല. നൈസ് ട്രൈ. We get a pick, we move in. Got it? കൊണ്ട് കളഞ്ഞല്ലേ റൗണ്ട്. തന്നെ കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ബി പോണത് ആദ്യം നിർത്തണം. ഐസ് ബോക്സ് എല്ലാവർക്കും വരെ ഒരു തോരയാണ്. ബിയിലോട്ട് വരേയില്ല. ബി റൗണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ബി അടിച്ചു കയറുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. ക്രയോസ്ഫിയർ മൗസൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്തോ അറിഞ്ഞത് എസ്കെറോസൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. വലിയ പിടിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ ബി പോയി. കൊള്ളാം. ഇതെന്തിനാണ് ഇവൻ്റെ വീട്ടിലെടുത്ത് നിപ്പുണ്ടാവണം. ഇവനിപ്പോൾ ചെയ്യും. Spike planted. Above. Bro, you want the defuse? Yeah. Come here, take this better. Yeah, I got it. Okay. Reloading. They look like us, but are they us? I have so many questions. Reloading. അണ്ണാ എൻ്റെ 3060 ലാപ്പാണ് R9. ബട്ട് എനിക്ക് വാല്യൂ 100 FPS ഒക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ വിത്ത് ലോ ഗ്രാഫിക്സ്. അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സീനാണ്. അത് പവർ സേവിങ് മോഡ് മാറ്റിയിട്. പവർ സേവിങ് മോഡ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ചാർജർ കുത്തി കളിച്ചു നോക്ക്. അപ്പോൾ ശരിയാവുമായിരിക്കും. വി സിങ്കും പവർ സേവിങ്ങും മാറ്റി. വി സിങ്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. എല്ലാ സിങ്കും ഓഫ് ചെയ്യും. വി സിങ്ക് മറ്റേ ഫ്രീ സിങ്ക് എല്ലാ സിങ്കും ഓഫ് ചെയ്യും. സിങ്ക് ഇട്ടാലേ പ്രശ്നമാണ്. Bro, you are not watching Heaven. Enemy spotted B. Enemy remaining. Rhino, I did it. Yeah, last scene. He was mid. Kitchen. Last scene. 30 seconds left. വാലറന്റ് കളിക്കുമ്പോഴാണ് തലവേന ഓർമ്മ കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ കണ്ണും തലയൊക്കെ വേദന എടുക്കണം. ഇന്ന് പോയതായിരുന്നു ഇത്. Yeah, spike. Yeah. Going. Come by shift, bro. Last player standing. Bro, come by shift, bro. തള്ളേ. നൈസ്. എന്തിനോ ഭാഗ്യത്തിന് കളി കിട്ടിയേ. എനിക്ക് 100 FPS കൂടുതൽ ഇടണോടാ അതിൻ്റെ സ്പെക്ക് വെച്ച്. എടാ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് റിലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ഗൂഗിളിൽ എടുത്ത് അടിച്ചു നോക്കുക. എൻ്റെ സ്പെക്ക് ഇതാണ്, എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടണുള്ളൂ, എന്തിനു ചെയ്യണമെന്ന്. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ആണുങ്ങളല്ലേ. ആണുങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ടെക്നിക്കലൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു രസമാണത്. പഠിക്കാനും റിസർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ രസമാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ബി റഷ് ഹാർഡ് റഷ്. ഓക്കെ എടാ. ഓക്കെ എത്തി. എങ്ങനെ എത്തി? ഇല്ല സ്മോക്ക്. Not yet come. Now it's game. ഇല്ല ഇന്ന് കയറി വരുമോ എന്തോ. So S80.
to jump. My ult's ready. You know. 120 woman. Nice. Your biggest mistake was നൈസ് കളി ബ്രോ റെഡിറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ എന്തിനു വന്നാലും എടുത്ത് വെച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, രസമാണത്. ലാപ്ടോപ്പ് എഡിറ്റീവ് പവർ പ്ലാൻ, അതിൽ പവർ മാനേജ്മെന്റ്. യാ ബ്രോ ഷുവർ. ആസ്ക്. ഓക്കെ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. They're actually tubes, they are in tube. Enemy remaining. It's also mid. Fight drop. 40. No way, we're the same. Take this gun. 3 more games to go. iPhone RTX 4050 laptop 300 performance mode. എന്നാ റാങ്ക് എത്രയായി? റാങ്ക് ഗോൾഡ് 2 എന്തിനും ആയുള്ളടേ. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ കളി മുഴുവൻ തോറ്റു വൈപ്പറിനോടെ കളിച്ചത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഗോൾഡ് ലോബിയിലെ ഗോൾഡ് വൈപ്പർ. അയ്യോ AC ഇടാൻ പറ്റില്ല, ചത്ത്. B. ഇപ്പുറത്ത് നിന്നടേ നല്ല കളി. ജോക്സ് ഓവർ. Inside the smoke, woman. റിവീൽ ആയില്ലടാ. കളി വെച്ച്. ഓ എനിക്കവിടെ ഒരു ഓപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 2-3 വരെ പണിയനെ. Refreshing. One more should play B, I guess. ZOTAC is only as good as their skill, and there we have some beats. KJ, can you put your alarm bot tube and play B with me? Coming. Someone buy. I'll drop. Ask. Take a pick and dash, bro. I'll try. Take a pick and dash. പോയി ചത്തറായി. Cam it. it's you and me. My ult is ready. Reloading. Spike planted. Oh. എടാ ഒന്ന് തള്ളി വാടാ മയിലേ, ഒന്ന് നടക്കണടാ. Refreshing. Enemy spotted A. Scanning ahead. Last player standing. Enemy remaining. Target. Well, that's just സാഫ് ചെയ്യായിരുന്നു. കളി തോറ്റെന്ന് വന്നു. alright, lucky socks. Listen, I'll drop. Ask for drop. One guy ask for drop. Get this. Need a drop. Turret out. Thanks. Platinum. Iron to platinum. Gold 2. Guys, one more come B. Wait, Yeah, okay. They smoked mid. B. Sorry, mid. They're coming from mid.
2 mid and some people say. എനിക്ക് മാറി കിടക്കണില്ല. എടാ Kitchen tube. One in kitchen tube. No peeking. എനിക്ക് ആ ക്രോസ് എയർ മാറ്റാൻ കണ്ട സമയം. He's also here. Last in yellow. Last in. Where he is now. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല. No man. Revealing area. Teleport. Last player standing. Yeah. എടാ നമ്മളത് എങ്ങനെ ജയിച്ചതടയത്? എന്താ അളിയ, നിങ്ങൾ കണ്ട അത്? അമേസിങ്. എടാ മോനെ, എടാ അത് നമ്മളെങ്ങനെ നീ ജയിപ്പിച്ചടാ അത്? നമ്മള് Placing sentry. Could have a drop. AGR code ഡേ. I'm gonna play in smoke. You're come B man. I'm playing that. You can retake. I think it's gonna be B. Yeah. You can retake mid man. Okay. Mid. They came mid. 2 people. Omen also mid. Careful. I don't know how much bad. അയ്യോ, So droning A. ISO was T-spawn, bro. He's on A side T-spawn. Yeah, might come heaven. Down A. Good. You have your 100 HP. Win. പറവറാടി എടുത്ത് പറവറാടി. എവിടെ? ഓ ഷോട്ട്റാ, നൈസാ. GG. ജ്യൂസ് അടിക്കടാ. ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. ഓ, അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രശ്നം ആരാണെന്ന് പിടികിട്ടി. ഇത് കളിച്ചതിൽ എല്ലാ കളിയും എനിക്ക് ജയമായിരുന്നു. ഇതിൽ നമുക്ക് തോറ്റ കളികൾ നോക്കണം. ഇതിലാരുണ്ട് കൂടെ? ബ്ലഡി ബിഷ് ഡിറ്റോക്സ്. ഈ ID എന്ന് വന്നത് വൈപ്പർ Esports. ദ റിയൽ എത്തീരിയോൺ. ഇതിൽ വന്നത് ഉണ്ണി. പിത്തൽ ജി. ഓഹോ, ബാബു. പിത്തൽ ബാബു. പ്രശ്നമുണ്ട്. എടേ, ഓ ഞാൻ രാത്രി വരെ, എനിക്ക് രാത്രി ചാലഞ്ച് തീർക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ 10:10 വരെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഹൗസ് ഓണർ വരും എന്തിനോ ഇവിടെ നെറ്റ് ഒരു കാര്യം നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണം. രാത്രി കാണാം ഗൈസ്. അപ്പൊ രാത്രി കാണാം. എല്ലാരും മറക്കണ്ട, 10:30 ആകുമ്പോ എല്ലാരും വരണം, ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ രാത്രി നമുക്ക് കാണാം. ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. ദിസ് MenAtArms സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ നൗ. രാത്രി കാണാം വിത്ത് യെറ്റ് ലൈവ്. ഇന്ന് വാലറന്റ് ലൈവ് ആയിരിക്കും. ചാലഞ്ച് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കളിക്കാം. ഓക്കെ.